afternoon, Honorable Commissioner. Fine, thank you. How are things going? Very well. Great. All very Lily, this is hot, so we're looking for something light. Chair, how are you? Yes, are you fine? Oh, you have a blazer. For which logo is this? That's it. It's, Your let us finish explaining the This- logo this of the very commission, logo and after you. first. I don't know which logo it is. This is the problem. it's just a nice Yeah. jacket. Okay, okay. Okay, there's been a But I little- bought it little- in yesterday Switzerland. I told you that I spoke to Irene and it's okay with her. Apparently, there are issues with family arrangements and dealing with colleagues and all of that. So I don't know what the next approach will be. It's sort of unfortunate that I had already communicated with them because I said to her, can you consult before I communicate? They said, no, don't worry. But you know, I she didn't think give me we much thought. probably, okay, let me, because the point that Irene raised with me is that in terms of the redistribution of tasks, we need to settle the issue of who to be redistributed to. So let me just use the break to talk. So to should I maintain her name still? Because she has also family issues, she told me. Okay. Her No, husband was trying to travel because of the fact that he taught. And that is important. Because I think during the break, just give
Il y a combien de... 4, 5, 6, 7, 8. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Nous voulons demander à tous les participants de prendre place pour permettre à la commission, qui a déjà perdu 15 minutes, de commencer la session d'aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. La Commission vous souhaite à tous la bienvenue à cette 4e journée du dimanche 23 octobre 2022. Nous saluons les commissaires qui sont présents en ce jour, tout comme nous souhaitons la bienvenue à tous les délégués des États qui sont dans la salle, les membres des INDH, les membres
les représentants des organisations internationales et gouvernementales, les représentants des ONG et les différents invités qui sont parmi nous. C'est une demi-journée de travail. Nous allons, comme on l'a fait les 2 premiers jours, travailler en respectant des règles élémentaires du temps qui est imparti parce que nous aimons qu'à 17h30, tel que c'est prévu sur notre programme, nous puissions nous séparer pour revenir encore demain lundi matin frais parce qu'on a d'autres éléments beaucoup plus importants encore demain sur l'agenda, des éléments qui vont demander une fraîcheur et qu'on rentre tôt pour préparer les dossiers. À l'agenda d'aujourd'hui, je vais passer la parole à Madame la secrétaire exécutive pour qu'elle puisse nous donner le déroulé de l'agenda d'aujourd'hui. Ensuite, nous allons commencer avec nos activités. Madame la secrétaire exécutive, vous avez la parole. Thank you, Honorable Chairperson, and good afternoon to all delegates. Today, Sunday, the 23rd of October, the agenda is as follows. The first item will be a launch of the guidelines on shadow reporting of the African Commission on Human and People's Rights. This will hold for 1 hour. We've started slightly late, so I'd say it would run until 15:45 or thereabout. And thereafter, we will have 1 hour of human rights situation in Africa. Thereafter, for a further hour, we will hold a panel launch of the general comments on regulating private actors in the provision of social services. By direction of the chair, there was a point of order raised by the delegation of Egypt, which will be addressed at a convenient point in the program and when the delegation concerned is in the room. This, Honorable Chair, is the agenda for the day. Merci beaucoup, Madame la secrétaire exécutive. Vous avez donc pris connaissance de l'agenda d'aujourd'hui en ce qui concerne le point qu'avait soulevé la délégation de l'Égypte. Lorsqu'elle sera dans la salle, nous allons nous organiser pour leur accorder, pour donner la réponse plutôt. Nous allons donc commencer par le premier point qui figure à l'ordre du jour. Il s'agit du lancement des lignes directrices pour les rapports alternatifs de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et dans ce contexte, je voudrais inviter les personnalités ci-après qui sont impliquées dans ce panel de lancement. C'est juste un panel de lancement. Je serai là moi-même en tant que président, rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme et en pris part également à la rédaction de ces lignes directrices. La vice-présidente, l'honorable Maya Sahli Fadel, sera également de la partie. L'honorable Maria Teresa Manuela, qui avait commencé ce travail, fera également partie de ce panel, ainsi que l'honorable commissaire Janet Ramatouli Nchai. Bien évidemment, pour ce panel, nous allons bénéficier de la présence de Dr Satan Nabané du Centre for Human Rights de la Faculté de droit de l'Université de Pretoria, ainsi que de M. Kennedy Kanyali de Equality Now, qui ferait également partie de ce panel. Alors je vais inviter les commissaires ainsi que moi-même à rejoindre le panel, plus les deux panélistes que j'ai cités tout à l'heure, à bien vouloir nous rejoindre sur ce panel. Merci.
Good afternoon. Nous allons donc ouvrir ce panel. Voici l'ordre de succession des intervenants. Je vais commencer par donner la parole à l'honorable commissaire. Can you switch off your mic, please? The center is facilitating. Non. Je vais donc commencer par donner la parole à la commissaire Manuela pour 3 minutes. Elle va nous expliquer l'historique, comment on a commencé pour faire ce travail important. Après cela, il y aura les déclarations des responsables de mandat qui ont contribué à ce travail. Ensuite, d'après le programme, le docteur Satan Nabané prendra la parole et puis M. Kennedy. Peut-être pour la partie questions et réponses, on demandera au centre de facilité. Je donne d'abord la parole à Madame Manuela pour expliquer l'historique. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e todas. Tomo a palavra, Sr. Presidente, por menos de 3 minutos, apenas para introduzir que, como é do conhecimento geral, os Estados têm a obrigação de apresentar relatórios de 2 em 2 anos para permitir a sua avaliação, tanto a avaliação da implementação dos direitos humanos. Exatamente nesta situação em que encontramos um handicap, que era o facto da sociedade civil em muitos países não participar da elaboração dos relatórios. Por essa razão, nós contactamos a sociedade civil variadíssimas vezes e eles diziam-nos que não tinham diretrizes, não sabiam como elaborar o relatório. Então foi neste contexto, e depois de contactos com os nossos parceiros, iniciamos com a resolução, portanto, em março de 2020, onde solicitamos aos parceiros do Centro dos Direitos Humanos e outros, e da Equality No e da Comissão Internacional de Juristas, para que fizéssemos um estudo para verificar o que é que deve constar de um relatório paralelo. E hoje, depois de muito trabalho, conseguimos ter várias reuniões técnicas com o ingresso da comissária Janete. Então, passei este histórico todo para a comissária Janete, que neste momento responde pela pasta da mulher e que vai apresentar a declaração de um importante instrumento que permite à sociedade civil participar de forma ativa na elaboração dos relatórios do Estado, na apreciação dos relatórios do Estado. Caso não concordem, ou mesmo que concordem com aquilo que está no relatório do Estado, nos termos do artigo 62, a sociedade civil está livre de elaborar o seu relatório paralelo ou sombra, como queiram chamar, para permitir uma visão múltipla sobre a implementação dos direitos humanos a nível de qualquer país. Obrigada, Sr. Presidente, e é tudo o que eu tenho para dizer. Merci,
Madame la commissaire Manuela, j'ai voulu vous donner la parole en premier parce que vous avez été quelqu'un qui a commencé ce travail et qui nous a conduit à arriver au niveau où nous en sommes. Je vais maintenant demander au Centre des droits de l'homme de l'Université de Pretoria de bien vouloir, parce que moi-même je vais intervenir comme détenteur d'un mandat, à prendre le relais de la modération globale maintenant de ce panel pour nous permettre d'évoluer, parce que moi-même je vais aussi également travailler comme panéliste ici. With your permission, Honorable Chair, good afternoon, everyone. My name is Matilda Laseko-Poko. I'm the Women's Rights Unit Program Manager at the Center for Human Rights at the University of Pretoria. My task here today is to moderate this launch panel that is going to launch the guidelines on shadow reporting of the African Commission on Human and People's Rights. The guidelines were adopted following a resolution by the Commission as a whole, where the special mechanisms seated in this panel were tasked with developing guidelines to enable the participation of civil society organizations and better participation of the National Human Rights Institutes. Together with our partners, Equality Now, and the International Commission of Jurists Kenya office, the University of Pretoria worked together with the Commission to develop these guidelines. This process entailed extensive consultation with relevant stakeholders on the continent, and we now here sit as a panel to officially launch the guidelines. The guidelines were adopted by the Commission already at their 72nd ordinary session. On my panel, as the Honorable Chair has already introduced, are the three mechanisms that were tasked in the resolution by the Commission to draft the guidelines: Chairperson Commissioner Lambu, Vice Chairperson Honorable Maya Salif Fadel, and Honorable Janet Salanjay, the Special Rapporteur on the Rights of Women in Africa, to bring the perspective of the partners from civil society that worked together with the Commission to make these guidelines a reality. We have Dr. Satang Nabane from the Center for Human Rights, and we have Kenneth Kanyali of Equality Now. Without further... Okay. Commissioner Lambu to give his statement for 5 minutes. Merci beaucoup. Dans l'intérêt du temps, si j'atteins les 5 minutes, n'hésitez pas à me stopper pour que nous puissions respecter le timing. C'est avec plaisir qu'en tant que rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme que je participe à ce lancement des lignes directrices relatives au rapport parallèle de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Distingués délégués des États membres de l'Union africaine, distingués représentants des organes de l'Union africaine, chers collègues commissaires, distingués représentants des organisations internationales et intergouvernementales, des institutions nationales des droits de l'homme et des organisations non gouvernementales, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Le monitoring de la mise en œuvre de la Charte africaine et de ses protocoles. Tous ces protocoles est basé, entre autres, sur l'examen des rapports des États qui se fait sur base d'un dialogue. Cet examen consiste pour un État parti à un traité des droits de l'homme de présenter l'état de mise en œuvre des obligations inscrites dans le dit traité auprès de l'organe de supervision institué. Cet examen se fait sur une base périodique, ce qui justifie l'expression rapport périodique. L'examen des rapports périodiques est comme un processus d'introspection nationale
qui permet à tout État qui présente le rapport, premièrement, de s'auto-évaluer sur la mise en œuvre des obligations auxquelles il a consenti de bonne foi. Je dis bien de bonne foi, en respectant le principe pacta sunt servanda. Les traités devront être exécutés de bonne foi. Ainsi, de son propre chef, cet État aura conscience du chemin qu'il a parcouru, qui est derrière son dos, et des défis qui restent à relever dans la mise en œuvre de ces obligations. Pour nous, la Commission, cet exercice permet de critiquer les options prises par l'État dans la mise en œuvre. Ça nous permet également de proposer des ajustements nécessaires à la pleine réalisation des obligations du traité, mais surtout d'accompagner ce pays dans l'implémentation, sans oublier le fait que cela nous permet également de répertorier les bonnes pratiques que nous partageons avec les autres États et les mauvaises pratiques qu'il faut décourager aussi, que nous pouvons aussi partager avec les autres États qui entrent en commerce avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, les bases juridiques sont connues, on ne les rappelle plus. C'est l'article 62 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est l'article 26 du protocole de Maputo et c'est l'article 14 du protocole de Kampala. Le seul État qui a fait le grand chelem, si je peux dire, utiliser cette expression, reste la République du Cameroun. Je le dis et le redis plusieurs fois dans le cadre de la promotion. C'est le seul État qui a réussi à faire des rapports en respectant les 3 traités. Je lance un appel aux autres États à devoir faire de même. La présentation du rapport, je l'ai dit, ça s'est fait sur base d'un dialogue. Ce n'est pas un examen comme ça se fait au niveau des Nations Unies, examen périodique universel, mais c'est un dialogue interactif quand même. Ça reste un dialogue interactif empreint de convivialité et de respect vis-à-vis des États. Ça reste quand même des États qui sont interrogés. Et dans ce contexte, il arrive des fois que le rapport des États soit doublé par des rapports parallèles pour avoir des informations complémentaires qui nous permettent d'avoir une vue holistique sur un État sans contredire le bien fondé même, le nœud du rapport tel qu'il se trouve. Je serai complété par les autres collègues qui sont avec moi. En tant que mécanisme, je pris part à ce processus, mais je voudrais tout de suite corriger simplement le fait que parmi les mécanismes qui ont fait ce travail, il n'y a pas que, comme vous l'avez dit, la rapporteure spéciale sur les réfugiés ou le rapporteur spécial sur les défenseurs ou la rapporteure spéciale sur les femmes. Il y a également la rapporteure spéciale sur l'action policière en Afrique, l'honorable commissaire Maria Teresa Manuela. C'est pour cette raison qu'au début de ce panel, elle devait également donner un mot sur l'historique de cet exercice que nous avons fait. Je tiens sincèrement à remercier tous mes collègues qui sont autour de cette table, à remercier également le centre de Pretoria, la faculté de droit de l'université de Pretoria, qui nous a aidés à réaliser cette œuvre. On m'informe que mes 5 minutes sont épuisées. Je tiens à vous remercier, Madame la modératrice. Merci. Thank you, Honorable Chair, for those reflections. I now will hand over the floor to Honorable Vice Chairperson Maya Salih Fadel to give us her statement. You have the floor. Merci Madame la modératrice. Je voudrais tout d'abord saluer l'assistance pour cet après-midi de travail. Alors en complément des propos du Président, relatifs notamment au processus que nous avons engagé en ce qui concerne ces lignes directrices relatives au rapport parallèle, et également en complément des propos introductifs de Madame la commissaire Maria Teresa Manuela, je vais tout simplement ajouter qu'au-delà de l'évolution et de la dynamique normative de la Commission africaine, puisque nous ne nous arrêtons pas simplement à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, comme cela a été réitéré,
il y a également le protocole de Maputo, nous avons la Convention de Kampala sur la protection et l'assistance des personnes déplacées internes en Afrique. Nous avons également d'autres protocoles, celui des personnes âgées et celui également des personnes handicapées, et également le dernier protocole qui a été adopté par les instances de l'Union africaine en janvier 2022, le protocole relatif aux droits des citoyens, à la protection sociale et à la sécurité sociale. Alors, tous ces protocoles, effectivement, requièrent de la part des États une présentation de rapports périodiques. Alors, ce sont effectivement des exercices inclusifs, participatifs des États par rapport à un organe conventionnel qu'est la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Même exercice également au niveau des institutions internationales, organes conventionnels des Nations Unies, et également examen périodique universel qui, comme son nom l'indique, va effectivement brasser l'ensemble des droits de l'homme. Alors, la Commission africaine, sur la base des obligations qui pèsent sur les États dans le cadre de la présentation des rapports périodiques, nous nous sommes également posé la question de savoir, au-delà des informations que nous pouvons puiser dans un certain nombre de rapports, il était important que d'autres acteurs soient également ciblés par la présentation de rapports, et il s'agit effectivement des institutions nationales des droits de l'homme et des organisations de la société civile. Bien sûr, vous me diriez, mais sur quelle base est-ce que ces acteurs ciblés vont-ils intervenir dans la présentation de rapports? Alors, pour ce faire, nous avons tout d'abord la règle de notre règlement intérieur, la règle 79 alinéa 3 du règlement intérieur de 2020, qui prévoit, je cite, « les institutions, organisations ou toute autre partie intéressée souhaitant contribuer à l'examen du rapport et de la situation des droits de l'homme dans le pays concerné envoient leurs contributions, y compris des rapports parallèles au secrétariat au moins 30 jours avant l'examen du rapport. » C'est donc un exercice complémentaire qui est demandé à ces acteurs, à savoir les institutions nationales des droits de l'homme, nous avons dit les organisations de la société civile, et nous avons même prévu, parfois dans une résolution, tout individu qui pourrait enrichir les commentaires de la Commission au moment de la présentation des rapports périodiques des États. La réflexion donc a été élaborée sur le fait qu'il fallait que les ONG, qu'il fallait également que les institutions nationales des droits de l'homme ou toute autre institution intéressée puissent contribuer justement à irriguer les informations relatives à la situation qui prévaut dans un certain nombre de pays. Donc ces lignes directrices s'adressent directement à ces acteurs, et ces lignes directrices nous ont permis, lors des différentes rencontres, de réfléchir déjà sur la dénomination. Donc nous avons eu plusieurs débats. Est-ce qu'il fallait évoquer des rapports parallèles, des rapports alternatifs? C'est vrai que la terminologie est également utilisée sur le plan international, et effectivement, nous avons opté pour ce qu'on appelle des lignes directrices relatives aux rapports parallèles à la Commission, même si parfois, dans des débats doctrinaux, on dit que les rapports alternatifs, c'est pour les INDH, les rapports parallèles pour les organisations de la société civile. Mais pour pouvoir permettre à ces acteurs d'intervenir réellement dans l'irrigation, comme je l'ai dit, d'informations sur la situation des droits de l'homme, nous nous sommes posé la question de savoir, fallait-il prendre en charge cette présentation par des ONG ou par des INDH sur la base de lignes directrices, c'est-à-dire avoir un format équilibré qui permet aux uns et aux autres de pouvoir présenter dans une logique formelle et une logique substantielle ces lignes directrices par rapport aux situations des droits de l'homme. Nous avons donc eu effectivement la présence du Centre des droits de l'homme de Pretoria qui nous a éclairé sur la manière dont on pouvait également aborder ces lignes directrices, et c'est donc ce document finalisé qui, encore une fois, est devant vous, qui sera lancé aujourd'hui et qui va permettre à tous nos partenaires, qu'il s'agisse des ONG, qu'il s'agisse des institutions nationales des droits de l'homme, de pouvoir interagir avec la Commission africaine en présentant dans les délais, dans la forme, dans la substance, ces rapports parallèles, et nous permettre également d'avoir ce qu'on appelle un point de vue général sur la situation des droits de l'homme et surtout des positions parfois, je dirais, contradictoires, parfois même, je dirais, des positions qui vont refléter réellement
ce que les droits de l'homme constituent lors de la présentation des rapports des États. Voilà, j'en ai terminé pour ma petite introduction. Merci. Thank you, Honorable Salih Fada. I will now hand over the floor to Honorable Janet Salanjai to give us her reflections on the process and the guidelines. Thank you very much, Moderator. I would like to also join my colleagues who worked very hard in putting together, with the support of the Center, these guidelines, to welcome you all to this occasion where we're launching the much-awaited guidelines on shadow reporting. I'll speak from the perspective of the mandate of the Special Rapporteur on the Rights of Women, because we know that this was a collective endeavor, it was a joint endeavor, but I always like to zero in on the perspective of the mandate. My mandate has been privileged to work with other mechanisms and stakeholders to develop these guidelines, and I'm glad that this process has come to a successful conclusion. Given that the Commission has issued guidelines on state reporting, it is only fitting that a similar set of guidelines be issued for shadow reporting, as they are an important part of the state reporting mechanism. For the mandate of the Special Rapporteur on the Rights of Women, getting an opportunity to engage with member states to the Maputo Protocol is very important. The state reporting mechanism is an important avenue for this engagement. It is one that my mandate, as well as the African Commission as a whole, as a body, takes very seriously. It allows us to get a clear picture of the status of human rights, especially given the continued violation of women's rights on the continent. It then gives us opportunity to positively engage with member states and offer recommendations that will improve the rights of women in the continent. We understand that the various contexts in which state reports are developed, including some including resource constraints. Yesterday we had a panel on state reporting obligations, and this we deliberated on. Or whether there is political instability or overall the lack of political will. Therefore, for the state reporting mechanism to work efficiently, additional information received from other stakeholders and interested parties provide a more holistic picture. Shadow reporting thus is a very important component of the state reporting mechanism. We welcome these guidelines as they will make the reports that we receive more streamlined and suited for the Commission to interact with. Stakeholders, civil society, national human rights institutions, international organizations, are a very important constituency that contribute to the success of the work of the Commission. And for me personally, of the mandate of the Special Rapporteur. We therefore value the contributions that this constituency makes to the Commission in various ways, and in this particular instance, in the form of shadow reports. I would like to take this opportunity to urge member states to adopt a similar viewpoint in working with stakeholders. The business of the protection and promotion of women's rights is one that requires all hands on deck in order to improve the lives of women of the African continent. Indeed, in line with our logo at the African Commission, human rights are collective responsibility. Therefore, one must view shadow reports not as a confrontational process, as in fact it contributes to the manner in which a member state can introspect and strategize on how better to improve the lives of its citizens. While the specific content of the guidelines will be discussed shortly by the consultant, I would like to urge organizations working on women's rights to continuously document issues on women's rights, whether it is in the progress or in violation. The provision of evidence-based shadow reports help build trust between states and the reporting mechanism and help the mandate to get a clearer picture on the status of women. The guidelines clearly state what kind of evidence should be included, and I hope that they also make it easier for interested parties to draft shadow reports. It is my hope that this guideline will improve the quality of shadow reports and the state reporting mechanism as a whole. I'll urge all of you, once you get them, to disseminate them widely to all interested stakeholders so that they will serve the purpose they were meant for. We don't want these guidelines to be just prepared and left gathering dust. I thank you all for your kind attention. Thank you. Thank you, Honorable Commissioner, for those views.
This ends this part of the program where we've got a sense of the value that the Commission attaches to the information that civil society organizations and other stakeholders bring to the Commission in the state reporting process through the shadow reporting mechanism. To give us a sense of the guidelines, the content that is in the guidelines that the Commission is providing to stakeholders to assist them to better engage with them, I give the floor to Dr. Satang Nabane, who will highlight some of the information that is contained in the guidelines. Dr. Satang, you have 15 minutes. Thank you, Matilda, for moderating this panel. Honorable Chairperson, honorable members of the African Commission on Human and People's Rights, representative of states, representatives of national human rights institutions, NGOs, and all other protocols duly observed. Thank you, first of all, for having me present a snapshot of the guidelines on shadow reports of the African Commission during this panel launch. It was indeed an honor to work closely with the honorable commissioners under whose mandate this guideline was developed, and engaging in extensive consultations with various stakeholders, including non-governmental organizations, NGOs, and national human rights institutions. I will be, as Matilda highlighted, be giving an overview of the content of the guidelines. In relation to the guidelines, in the preamble, the African Commission affirms its mandate to promote human and people's rights in accordance with Article 45 of the African Charter. The other legal basis upon which the guideline was developed has already been outlined by the Honorable Chairperson, so I wouldn't repeat that. As also noted by the Honorable Vice Chairperson, Rule 79.3 of the 2020 Rules of Procedure of the African Commission invites institutions, organizations, or any interested party to submit contributions, including shadow reports, to help the African Commission, especially in relation to its consideration of state reports. According to the guidelines, shadow reports are presented to the African Commission by national human rights institutions, NGOs with observer status, institutions, and any other interested party. The term any other interested party in the guidelines does underline that this is an inclusive list which includes all civil society groupings, especially those engaged with the Commission's work. This position is in line with Rule 79.3 of the Commission's 2020 Rules of Procedure, which I just cited. Just to give you a quick overview of the guideline itself, it is divided into 4 parts. Part 1 is on general provisions, Part 2 on the format and content of the shadow report itself, Part 3 provides some practical suggestions, and Part 4 has miscellaneous provisions. On Part 1, it firstly contains provisions and definitions of state report and shadow report respectively. I'll just highlight the definition for shadow report. For the purpose of the guidelines, a shadow report is defined as a report aimed at addressing perceived omissions, deficiencies, or inaccuracies, as well as providing supplementary information to that provided in the official state report. The guidelines also outlines certain aims and purpose for shadow report, which for instance includes enabling the African Commission to get a more comprehensive picture of the human rights situation in the country under review by providing it with credible and reliable information. It also provides or aims to provide the Commission with country-specific recommendations, which should be specific, measurable, achievable, result-oriented, and time-bound, as we all commonly call it, the SMART. And the aim of the shadow report also is to further strengthen cooperation between the African Commission as well as national human rights institutions, NGOs with observer status, institutions, and any other interested party in promoting and protecting human and people's rights on the continent.
Just briefly on general guiding principles for the preparation of the shadow report itself, as already highlighted by the Honorable Commissioners, the shadow report must contain reliable and objective information that is supported by evidence, including, for instance, court cases and judgments, official reports, National Human Rights Institutions annual reports, academic research, surveys, and other reference materials. Sources that are also used should, in the report, be clearly cited as well as also provide up-to-date statistical information if available. The report, one of the other general principles is that the shadow report should not include abusive, insulting, or defamatory language against individuals, institutions, or other entities. The reports themselves can be thematic or on each provision of the instruments, which I will go into, especially in relation to the format. The guidelines also note that shadow reports should also consider any concluding observations, especially in relation to the state under consideration, as well as any other relevant guidelines, comments, resolutions, declarations, and decisions that are made by the African Commission, but also as well as other emerging human rights issues pertaining to the state, for example, from the UN treaty system. Shadow reports can also be submitted by one party or a group of actors, which is very much in the guidelines encouraged. Just to go into part 2, which is the format and content of a shadow report. On the format, the guidelines are very clear and very simplified in a way that on the format, the shadow report should comprise a cover page, which has the information of the submitting entity or entities, a table of content, executive summary, which will also include an introductory paragraph that describes the individuals or the organizations that are submitting the shadow report. The guideline also notes that, especially in terms of methodology and the view of encouraging joint reporting, the methodology that was adopted for the preparation of the report should also be added as an appendix to the report itself. In terms of the content, the guideline states that the shadow report should be in line with the following outline, which is divided into 2 parts. A, in terms of general measures of implementation of the African Charter and its supplementary protocols, and or the IDP Convention, the shadow report should complement information related to these general measures of these instruments that I just mentioned. In terms of the general implementation measures, these also should be addressed by gathering, for instance, as we said, in terms of documentation and evidence to illustrate the issue, as well as supported, obviously, with sufficient data, as well as substantiation of the statements. In terms of outlining the status of the general implementation, the following can also be adhered to, so identifying, for instance, gaps in relation to the implementation of these instruments, challenges and barriers to the realization of the African Charter, as well as the supplementary protocols and the IDP Convention, both in legislation but also in practice, as well as with recommended approaches. The shadow report can also identify reservations that are made by state parties, and also indicate changes that will allow for the withdrawal of such reservations. Also, identify and address all the key African human rights instruments that the state is yet to ratify, as well as suggesting questions to guide the Commission in developing questions to put to the state party based on the submitted state report. And the second part, which is on the substantive provisions, is with regard to that, submitting national human rights institutions, for instance, NGOs, as well as other entities that are submitted a shadow report, may choose to report on the African Charter in whole or in part, and or its supplementary protocols, and or the IDP Convention in accordance with their areas of expertise. Reporting on the substantive provision will require a specific thematic analysis of the rights enshrined in these human rights instruments, and these shadow reports should follow the guidelines that are already developed
by the Commission in relation to these specific issues. And then finally, on the substantive bit, the shadow report should also clarify what measures the state has taken or not taken with respect to specific rights, as well as indicating existing laws and administrative bureaucracies and policies in relation to barriers that hinder the implementation of these provisions. Thirdly, the third part contains the practical highlights, which is really trying to guide those that will be submitting the shadow report. One is that the shadow reports and all its accompanying documentation should be submitted in at least one of the official languages of the African Union, but also in addition, more additional languages if possible. The shadow report should identify the organization that is submitting the shadow report, organizations or individuals, including as applicable letterhead, name, webpage, email, and other such information. The guidelines also notes that the shadow report shall be made publicly available on the Commission's website with the name of the submitting stakeholders. Where the submitting stakeholder fears retaliation, they can submit a request for the Commission to ensure its anonymity. Written submissions should also not exceed 15 pages, and additional documentation can be annexed. The cover page and there are other guidelines in relation to what counts as the part of the 15 pages. Something as simple also is that shadow reports should be saved and submitted as Word document only, and these reports should be sent directly to the Secretary, to the Commission, either by email, by hand, or by post. And finally, the last part on miscellaneous provisions deals with the adoption of the shadow report guidelines, the entering into force of the guidelines, as well as the amendment process and citation. Just to summarize, to say that these guidelines, as already indicated by the honorable commissioners, are relevant for stakeholders, including national human rights institutions, NGOs with observer status, institutions, and any other interested party submitting shadow reports under the African Charter and its supplementary protocols. I thank you all for your kind attention. Thank you, Dr. Nabane, for that, and quite concisely summarizing some of the practical guidance that comes in the guidelines, and also some of the substantive provisions that empower civil society organizations, NHRIs, and other interested parties to engage with the Commission in shadow reports. I will now proceed to hand over the floor to Mr. Kennedy Kanyali, who will reflect on the consultative process that went into the development of these guidelines. Kennedy, you have 5 minutes. Thank you, Matilda, for that. And just to confirm, I am an African Program Officer at Equality now. I just wanted to mention that. I think I'll just start by saying that the process for the development of these guidelines was inclusive, consultative, and involved participation by civil society organizations, national human rights institutions, and the ACHPR. So we are very appreciative of the deep collaboration that went into the development of these guidelines. Just to kind of like provide a small summary of just how much work has gone into the development of these guidelines. We started first by meeting during the sidelines of the 65th Ordinary Session of the Commission in September 2019 to review the first draft that was kindly developed by Equality Now, the Center for Human Rights, and ICJ Kenya, the Kenya chapter of the International Commission of Jurists. This was followed by an expert shadow reporting meeting, also on the margins of the ACHPR 65, and then there was a consultation on the draft soon after. This was followed by the passing of Resolution 436 on the need to develop guidelines for shadow reporting in March 2020. And this is something that I would really like to thank the Commission for spearheading, just to create a further legal basis for the development of these guidelines. And then we
I mean, the COVID-19 pandemic really slowed down the work that we wanted to achieve in a relatively short amount of time. But we were able to restart this work in July 2020. And in August 2020, the 3 civil society partners developed a work plan that was to spearhead us up to the point where we are right now. Representatives, and this included questionnaires sent prior to the validation. And in December 2021, again, we had another consultative meeting on the guidelines with ACHPR officials. And finally, there was an engagement with the National Alliance of National Human Rights Institutions, the Network of African National Human Rights Institutions, apologies, and other NHRIs on the continent to just kind of like further bolster the development of these guidelines even further, considering that national human rights institutions will be using these guidelines to develop their own reports. And then finally, we had a third consultative meetings on the guidelines, and this paved the way for the approval of these guidelines in plenary at the Commission, and then the adoption during the 72nd session, and finally the launch on the 23rd session. Colleagues, if there's anything that I've missed or misrepresented thereby, I would be happy to be corrected. But just to say that this shows that at every step, all the stakeholders concerned were really involved in this, and I would like to thank my colleagues from the Center for Human Rights and from ICJ Kenya, who was unable to make it to this session, and also to the Commission, and all the civil society and NHRI actors who supported us in this process for making it, again, as consultative, inclusive, and participatory as possible. Thank you so much, Matilda. Thank you, Kennedy, for setting that out. We now get into the question session for our panel. We have 20 minutes allocated to take questions from the floor. I'll start with any state representatives who have a comment, question, or other intervention. I see you, representative from Egypt. You have the floor. Thank you, Madam Moderator, and I would like to thank all the panelists for the presentation. And I've seen the amount of work that has been put into drafting these guidelines, which are very much welcomed. The input of civil society into the discussion and the review of the state reports is very important. The actual work of civil society, even in the drafting of the state report, is important. The governments, as I'm speaking from our own national experience, when we presented our report to the Commission and recently to other UN bodies and treaty bodies, that we try as much as possible to incorporate civil society representatives in the process of writing the report, and in a type of consultation that would lead to enrich the report itself and make it as comprehensive as possible. So we welcome the guidelines and the effort that has been put into it. There's one point that I just wanted to raise, which is a little bit confusing to my mind, and that is when the guidelines speak of those that will submit their inputs for the shadow reports. You indicate that these include NHRIs, which is understandable, of course. Includes NGOs, again, understandable. And then it says institutions and other stakeholders. But I'm not sure if you're talking about stakeholders from the continent who are governed by the Charter of
the African Charter for Human and People's Rights, or are you talking about stakeholders in general? Anybody who lives anywhere who might not be in any way under the Charter, covered by the Charter, I mean. And what kinds of institutions? When you say institutions like that, it's very open. It could be, anything could be an institution, actually. When you look at the, look up the word institution in English and in a dictionary, anything, any organization is an institution, no matter what the kind of work that they do. A company could be an institution. Google could be an institution. I don't know, Amazon could be an institution. All of these things could be institutions. So are we talking about anybody, basically, in the world, or those who fall under the, or covered by the Charter, the African Charter? That's one. Second point, and I think it's very important also when you discuss that, and I'm sure you've been following the discussions in the UN, it has been a recent resolution adopted by consensus in the General Assembly of the United Nations about disinformation. As the technologies develop in our modern world, there is not only fake news, but also deep fake news. You'd find officials, videos of them saying things they've never said, and videos of that. And it's when you look at it, it's clear that it is correct. But the fact is that because it's done with AI, that the human eye would not be able to distinguish that as unreal. So how, and I'm talking about videos, basically things that are moving in front of you, let alone information that is being provided, in writing to you or to anybody. How would you make sure that this information that is being provided to you is not fake or even deep-faked in that sense? Unless you know the source. So when you let it very open like that in the guidelines, institutions, whatever they are, or stakeholders, whatever they are, then you're opening it up to those, who you might not really trust the source. So how would you actually apply that? I think there is a loophole here that needs a little bit of discussion within the Commission in order to cover up for these points. And I am very interested to listening to your responses to that. Thank you very much. Thank you for your questions. I will take one more question and then come back to the panel for their responses. Okay, yes. I see you, State Delegate from Eritrea. You have the floor. My apologies, my mic is not working. We thank the presenters again for the clarifying the document. I have a few questions. The first one, as we were told, the guidelines were developed by NGOs and which are meant to guide the same NGOs in reporting. Is that conflict of interest? What processes did the Commission use to validate the document? Since it affects member states, was there any attempt made to consult member states? And secondly, in regard to who reports in section 2B, as was raised by His Excellency, the representative of Egypt, it seems to be an open-ended list. My concern is that it's not who reports, but as is indicated in the guidelines, which the NGOs gave themselves, is the reports will be posted or shared on the website of the Commission. Wouldn't be
unprofessional or even to some extent unethical to post reports written by anybody, just as is opened in the B, and share it on the Commission's website, which could have negative consequences on the state parties. And thirdly, which is the most important in my opinion, is on the content A, small c. The issue here seems to be, encouraging fault-finding exercise. In C says the status of general implementation of the African Charter is supplementary protocols, and it lists, and what it requests is identify gaps in one, identify impediments, identify and address reservations, and it continues. What about achievements? What about filling the gap where states are making improvements, where the exercise of the Commission is promoting and protecting human rights, and that's what member states are trying to do? Why don't the guidelines encourage reporting NHRIs, NGOs, and observer status institutions, so and so, to also look at what states are achieving and complement the reports? I thank you. Thank you. Your question is noted. I'll take, yes, I see you, sir. You may proceed. Thank you very much, Madam Moderator, Honorable Chairs and the Commissioners. I have two observations. One is about the timing of the state report and the shadow report, provided that the shadow report is the subsequent report after the state report is released, so that the shadow report captured areas that have not been properly addressed by the state report. And I think on that note, I would want to answer His Excellency the representative of Eritrea that the guidelines provide that the shadow report should encourage or explore with acknowledgement where the state has provided that issue adequately, and also provide the missing information where the state did not provide that one accurately. But my problem is, to be very honest, there are some states that are very uncomfortable with the shadow report. And in that sense, it is even difficult for NGOs, NRIs to have access to the state report. And remember that you will only submit the shadow report after the state report submit that one. How do you reconcile the question of time? Finally, is the categories of stakeholders to submit the shadow report. I think to make it as simple as possible, let it be NRIs, NGOs, and institutions with observer and affiliate status with the African Commission. I think with that one you will do justice. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Your comments are noted and the question is also taken note of. I'll take one last question. Yes, State Representative from Ethiopia. Thank you very much. I will save the salutations because I will be presenting our national statement in a brief time. As I guess so, I'll directly go to my question. First of all, Chairperson, Vice Chairperson, Commissioners, panelists, it has been so helpful. We appreciate it very much. The guidelines, and also we would like to thank those who have contributed in the development of this guideline. We value it very much. And this will be, as has been said by distinguished representatives who spoke before me, will be so much helpful to guide those who try to present shadow reports
in the process of evaluating state periodic reports. While I take this into account, and also I'd like to put on record what has been said by the distinguished representatives of Egypt, Eritrea. We also support those questions and, of course, observations. That's also issues that we would like to raise. In addition to that, I'd like to raise one point under, on page 10, I think, Roman number 9, on page 10 of the guideline. There is a paragraph which says emerging human rights issues and pertinent actions or inactions of the state regarding other human rights mechanisms such as the United Nations. Two questions here. One becomes very important, and we would like to hear what these emerging human rights issues are exactly. We would like to be enlightened on those emerging issues, what they are in the context of this commission and the region where we come from. The second one is not of that much at the first one, but we are reporting, the states parties to the African Charter on Human and People's Rights are obligated to report on the obligations under the Charter. Then why other instruments are under the UN? We know that human rights are universal, especially after the Vienna Program of Action. The world has agreed that human rights are universal. They are interrelated, we know. But whenever we think of this commission, we take a great deal into account the Charter and the obligations that are under the Charter. Therefore, why would state parties will be obligated to take into account other UN mechanisms or instruments? Thank you very much. Thank you, sir. Your questions are noted. I'll take, as I invite National Human Rights Institute representative, I also open the floor to any other NHRI or civil society organizations that would like to intervene. You may proceed, madam. Muito obrigada pela palavra. Bom, a minha intervenção vai mais no sentido de lembrar que as instituições nacionais de direitos humanos são instituições criadas pelo próprio Estado e que têm um mandato muito específico e, como tal, funcionam também como um órgão consultivo do governo em matéria de direitos humanos e que, portanto, têm toda a legitimidade de elaborar, portanto, o seu relatório sombra. E, portanto, à partida, nós estamos a falar de instituições credíveis, criadas pelo próprio Estado, obviamente que não é um órgão governamental, mas que tem um mandato muito claro. E, enquanto órgão consultivo, pode e deve pronunciar-se relativamente aos relatórios do Estado. E num Estado democrático, estes relatórios sombras devem ser incentivados a serem publicados para que haja realmente, digamos que uma abertura, uma instituição, portanto, aberta e transparente e que reconhece efetivamente os avanços do Estado,
mas que também apresenta observações e recomendações em situações onde se possa melhorar. A minha intervenção vai neste sentido, de que cada relatório de uma Instituição Nacional de Direitos Humanos, nós estamos a falar de instituições que são criadas pelo próprio Estado e, portanto, com um mandato para exercerem, portanto, a sua intervenção nesse sentido. Muito obrigada. Thank you very much for that intervention. I will now come back to the panel. We have approximately 14 minutes to end this part of the program. And so I will give each of you 3 minutes to respond to the questions that have been posed from the floor. I will go in the order by which statements were made. And so I will start with the Honorable Chairperson, Commissioner Lambu. You have 3 minutes. Il est difficile d'apporter des réponses de manière individuelle à toutes ces questions pertinentes posées surtout par les représentants des États. Donc y répondre ne peut se faire que de manière holistique et globale. Je remercie l'ambassadeur Atia, l'ambassadeur Binam et le distingué représentant de l'Éthiopie, l'INDH, qui a posé la question, ainsi que l'ambassadeur d'Éthiopie que j'ai déjà cité tout à l'heure. De manière globale, la bonne nouvelle, c'est que la légitimité des rapports alternatifs n'a pas été contestée ici. Personne n'a dit que les INDH et les ESC n'ont pas le droit de faire les rapports alternatifs, ce qui est déjà une bonne nouvelle. La seconde, je réponds aux questions. La seconde réponse, c'est que ces lignes directrices sont déjà en vigueur. Elles sont déjà en vigueur depuis le 2 novembre 2022, à en croire la date de leur adoption qui était le 2 août 2022, qui était la date de fin de la 62e session ordinaire. Troisième chose, c'est que les rapports étatiques ne sont pas des documents secrets. Les rapports étatiques restent des documents publics et pour autant qu'ils ne sont pas des documents confidentiels, ils doivent nécessairement faire l'objet d'un débat public. C'est la raison pour laquelle ce mécanisme a été institué de rapportage, c'est pour susciter un débat. Parce que les rapports des États n'ont pas non plus la vertu de contenir la totalité de la véracité par rapport au sujet. S'agissant des questions émergentes, il n'y a pas de liste sur les questions émergentes, il n'y a aucune liste. Mais si je peux m'essayer de citer quelques-unes, au niveau de la Commission, nous considérons l'indépendance des juges et des magistrats comme étant une question émergente pour laquelle nous allons faire un focus dans les années à venir. La question de l'intelligence artificielle de même, et d'autres questions, les droits liés au développement et d'autres droits. Nous ne pouvons pas nous permettre de dresser une liste à ce sujet. La Commission laisse cette question ouverte. Maintenant, la question de pourquoi faut-il se référer, tenir compte des autres instruments internationaux, c'est la volonté même de vous-même, les États. Si vous regardez par exemple le protocole portant création le protocole de Ouagadougou portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, vous-même les États, vous avez permis à la Cour d'être même l'organe qui peut monitorer la mise en œuvre des droits, pas seulement ceux qui figurent dans la charte, mais ceux qui figurent aussi dans les autres conventions internationales. À moins que les États nous disent que nous permettons que la Cour seulement le fasse et que la Commission, à son niveau, s'arrête uniquement à la charte africaine. Mais je crois que ce n'est pas ça la volonté des pères fondateurs. Je vous remercie parce que j'ai atteint les 3 minutes. Ça va très vite. Thank you, Honorable Chair. Chairperson, I now hand over to Honorable Vice Chairperson Maya Salifadel. You have 5 minutes to respond to the questions that have been posed. Merci beaucoup. Merci également. Sorry, 3 minutes.
Alors, merci beaucoup. Merci également à tous ceux qui nous ont interpellés par des questions. Alors, je vais peut-être rebondir sur la question de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Égypte, concernant la désinformation. Je crois qu'une des préoccupations des États, c'est de voir que la Commission africaine reçoit de nombreuses informations de différentes sources et que ces informations puissent être prises en charge par la Commission africaine. Alors, ce n'est pas du tout ce processus sur lequel la Commission africaine travaille. Nous recevons beaucoup d'informations, mais nous faisons également une sélection des informations. Nous prenons le temps également de vérifier la véracité, si nous en avons les moyens, de ces informations. Donc, je peux rassurer Monsieur l'ambassadeur que, quels que soient les rapports que nous recevons, ces rapports font l'objet d'analyses, d'examens, de vérifications, d'ailleurs selon plusieurs sources, pour pouvoir ensuite dire si effectivement cette information peut être authentifiée. Alors, en ce qui concerne également les questions émergentes, je crois que le Président a déjà répondu. Je voudrais répondre à l'honorable représentant d'Éthiopie lorsqu'il a évoqué dans sa question à la fois l'ancrage des États au caractère universel des droits de l'homme, mais d'un autre côté, dans sa même question, je m'excuse de le dire, vous réfutez cet universalisme en disant « mais pourquoi aller chercher l'information également auprès des organes des Nations Unies ?» Donc on ne peut pas dire une chose et son contraire. J'appuie ici le fait que lorsque nous recevons des informations, et hier nous avons travaillé sur la feuille de route d'Addis Abeba, qui renvoie également au fait que nous échangeons des informations. Par exemple, des recommandations qui ont servi au moment de l'examen périodique universel, ou des recommandations qui ressortent également de la présentation des rapports des États africains devant les organes conventionnels. Toutes ces recommandations, nous les recevons également des organes concernés. Nous faisons de même, aussi bien pour les organes conventionnels onusiens que pour l'examen périodique universel. On nous demande de fournir toutes les recommandations, toutes les informations que nous avons auprès de la Commission lorsqu'un État africain va devoir s'inscrire dans l'exercice de l'examen périodique universel. Donc cet échange d'informations vient au contraire enrichir la manière dont la Commission africaine va pouvoir recevoir un rapport d'État. Donc nous avons une foule d'informations venant de ces institutions. Et je crois que là, ça vient conforter au contraire le caractère de l'indivisibilité, de l'universalité et de l'interdépendance des droits de l'homme, qu'ils soient universels ou régionaux, tout en précisant quand même parfois qu'il y a des spécificités régionales sur lesquelles nous tenons. Merci beaucoup. Thank you very much, Honorable Commissioner. I'll now hand over the floor to Honorable Commissioner Janet Salanjai to give her responses to the questions that have been posed to the panel. You have 3 minutes. Thank you very much, Madam Moderator. Like the Chair, I'm also very happy that the general comments are most welcome and generally received very well, but will also attempt to add my voice in terms of further clarifying issues highlighted. So, if you look at it sets the normative framework, the basis for the general comment. So it's not an open-ended thing. It refers to the relevant articles of the Charter. It also refers to the relevant provisions of the rules of procedure of the Commission. So who can come or who cannot come will be guided by what is provided for in the Charter and what is provided for in our rules of procedure in terms of institutions. I know the issue of deepfake is a concern for everyone because that's the reality that we find ourselves in. That is why if you look at the guidelines, it goes at length as to how and what should be contained in a general report. And most important, the word evidence-based. But we know that even evidence-based also can be clouded, but at least we go to length. And as the Vice Chair has indicated, it's not everything that we will take. If we're going to take everything, then I mean, it will be obvious because the Commission on a daily basis frequently receives information from everywhere, but we ensure that
that it is factual and it's not speculative. So this is something that will actually should give you comfort, that we have to be mindful of the norms. And the Commission also, in its work, has actually settled the issue of which institutions the Commission's release to can also approach the Commission in the complaints mechanism in its jurisprudence. So that is clearly spelled out there. So that also guides us. I think the issue of acknowledgement and filling the gap has been responded to. The distinguished delegate from Eritrea made reference of that, but the guidelines actually recommend that we want to have a balanced picture. So that is provided for in the guidelines. So that should actually give you comfort. On the issue of emerging issues, what we want is, we don't want every time a new protocol is adopted or a new instrument is adopted, we amend the guidelines. We know that today we have the Charter, we have the Maputo Protocol, we have the Kampala Protocol, we have the Social Protection Protocol, but tomorrow other protocols may come up. So when they come up, those will be emerging issues, and they'll be covered by these guidelines. So it becomes a very comprehensive approach, so that at least we don't have to be amending these guidelines all the time. So it's like we are forward-looking and, introducing some form of foresight in the work that we are doing, so that we don't have to be replicating everything we do all the time. But we take on board the concerns and the comments made, but most importantly, I want to congratulate and thank you all for receiving these guidelines very well. Thank you very much. Thank you. Thank you, Commissioner. I will check with Dr. Nabane if there's anything you would like to add to the responses already given by the Honorable Commissioners. If you do, you have 2 minutes. Thank you very much, Matilda. I think we're guided by the Commission, and the Commissioners have adequately addressed the questions raised, so I will cede my time. Thank you. Thank you for that. Kennedy, if you have a response, you have 2 minutes. Thank you, Matilda. For me, I think the thing that I would say is that we need to remember, or we need to recall the guiding principle or motto of the African Commission, which is that human rights are our collective responsibility. I think that human rights discourse works best when there are as many stakeholders as possible allowed to engage. And also there are certain internal mechanisms that the commissioners have spoken about that are put in place to address information that is not presented to the Commission in good faith. So we need to continue having trust in the process, because we are contributing to the process, and it is for that reason that I'm thankful for the interventions that have been made during this panel. Thank you. Thank you. To end this part of the program, I would now like to give the floor to Honorable Maria Teresa Manuela to give her reflections on the discussions that have just taken place. Honorable Commissioner, you may proceed. You have 3 minutes. Obrigada, Matilda. Devo agradecer, tal como foi feito por todos os outros comissários e todo o painel aqui presente, as questões que foram colocadas ao painel, dizer que todas essas questões que foram levantadas agora, também nós, durante a discussão das diretrizes, levantámo-las e fomos recebendo e dando instruções no sentido de serem salvaguardadas. Principalmente a questão das notícias falsas, a questão de dados inexatos. Mas devo dizer que isto vai permitir aquela democratização dos países, dos nossos países, que bem precisamos. É preciso que o Estado e a sociedade civil caminhem juntos, criem laços de confiança para permitir que, quando alguém não estiver satisfeito com algum dado que conste do relatório do Estado, possa elaborar um relatório também colocando a sua versão para permitir à Comissão ter uma visão multilateral, como disse bem a Comissária Maia, sobre a implementação dos direitos humanos a nível dos nossos países africanos. É só isto que interessa, sabermos como estão sendo implementados os direitos humanos a nível dos nossos países. Ouvir da sociedade civil, ouvir dos Estados
e fazer, então, as anotações necessárias. Obrigada, Matilda, e muito obrigada a todos. Thank you, Commissioner Manuela, for closing off this part of the program. We have now come to the last part of the panel, the purpose of the panel, which is to officially launch the guidelines on shadow reporting of the African Commission. I would now like to hand over the floor to the Honorable Chairperson, who shall ceremonially launch the guidelines. Oui, conformément, merci beaucoup Madame la modératrice. Pour faire simple, conformément aux traditions au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, le lancement des documents s'est fait tout simplement par, soit on se met debout, soit on s'assoit, mais on lève les documents en l'air à titre officiel pour montrer que ce document a été officiellement lancé au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, que tous ceux qui ont les documents veuillent bien avoir l'amabilité de le soulever en l'air et de dire voilà, c'est le lancement officiel aujourd'hui de ce document. Nous tenons à vous remercier très sincèrement de nous avoir assistés. Thank you to my panel. Thank you for your kind attention. There are some copies that are available in the room in all official languages but for Swahili, and they are also available on the Commission's new website. Thank you. Merci beaucoup. Après ce panel sur le lancement des lignes directrices pour les rapports alternatifs de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, nous allons revenir, avant de passer à la question sur la situation des droits de l'homme sur le continent, permettez qu'on puisse revenir à la question d'ordre soulevée hier par la distinguée délégation d'Égypte sur la question du logo, question qui a été posée hier. C'est une question très importante. Beaucoup de gens sont en train d'attendre les réponses. Nous avons pu entrer en contact avec les Addis Abeba qui a géré. Nous avons des éléments d'information maintenant que nous pouvons fournir à la délégation d'Égypte parce que c'est un droit de lui donner cette réponse vu que la question a été posée hier. Avec l'autorisation de la délégation d'Égypte, bien évidemment, nous voulons passer la parole à notre secrétaire exécutive qui va donner les éléments par rapport aux questions que vous avez posées. Madame la secrétaire, vous avez la parole. Merci. Thank you, Honorable Chair, and thank you to the delegation of Egypt for raising questions of clarity regarding the new logo of the Commission. The Commission is heartened that member states maintain a vigilant and constructive interest in the branding of its beloved institution. This opportunity, although it's focused on a very specific question which relates to the three people, perhaps you could just project IT, the logo itself, just so that we can remind ourselves. The three individuals that are in the logo and the meaning of this. It gives us an opportunity to clarify the conceptualization of the brand, the new brand, and you provide information to stakeholders broadly. We would like to mention a few things. The first is the background to the production or the development, the design of this logo. This logo, as was mentioned in the launch, was part of a broad project of rebranding the African Union in its entirety.
the branding of each of the organs of the Union, including our own, is situated at the African Union Commission, and the Department of Information and Communication of the African Union Commission has been seized with this mandate. And I'd just like to, just for completeness of explanation, make reference to Executive Council Decision 1144, paragraph 38 of the 40th Ordinary Session, Executive Council Ordinary Session of February 2022, which reads, requests the African Union Commission to ensure that the brand and communication style guidelines and the communications policies and procedures are instituted within organizations and organs and institutions of the African Union. Second, this is paragraph 38(2), allocate realistic financial resources to capacitate the Information Communication Directorate to enable and effectively communicate to various stakeholders and audiences of different media platforms in a strategic and consistent manner. And 38(3) says, implement Executive Council Decision 1069 of July 2019, that all AU activities relating to communications shall be managed by the Information and Communications Directorate. It's within this context and with this background that this organ, the ACHPR, received technical support from Addis Ababa in the development and the rebranding of its logo, consistent with that of other organs of the Union under the new branding style guidelines, part of which will be reflected on the board. And you'll see that on the screen, the style guidelines issued by the African Union Commission in Addis set out the logo, the colors that are used, the characters that are used, the placement of those logos, the positioning of them, and you know, all the contextual manner in which the brand should be understood. The second point that I wish to clarify is the delegation of Egypt raised the question of budget, that no significant budget was utilized on the development of this logo by the ACHPR because that all technical expertise in the design work, the branding and conceptualization was done by the AUC, you know, with the technical experts within the Department of Information and Communications. The only portion of our own budget, ACHPR budget, that has been used related to the logo had to do with the costs of travel of a team of branding experts, communication experts, and website experts to come on ground with the ACHPR and work with our internal team. So it's been cost of travel and cost of subsistence only. The design itself was wholly done in Addis. In terms of the concept of you know, the three individuals, the colors, and so on, I'd just like to read you know, the brief, the brand design direction, they call it, for this logo. It reads as follows. The new African Commission on Human and People's Rights logo draws its inspiration from the African Union logo, whose seal is similar in shape and graphical representation. Elements like the palm leaves, where's the logo? Just maintain the logo there so that we can see. Elements like the palm leaves stand for peace.
The gold circle symbolizes Africa's wealth and bright future, and the interlocking red rings signify African solidarity and the bloodshed for Africa's liberation. The logo symbolically integrates the aspects of promotion and protection of human rights represented by the artwork in the seal, which also reflects the African Union as a people-centered organization whose development is people-driven, relying on the potential of its people. The creative rationale for the ACHPR's logo is an element of family, humanity, equal rights for all Africans within the continent and those in the diaspora. We have 3 subjects that can be depicted as a form of togetherness, in the sense that we cannot achieve much if we are to act in solitude. We need more than ourselves as individuals. The flow and continuation of the raised arms amongst the individuals, the 3 individuals, depict a bond that helps us achieve the humanity we all seek. It encompasses us as a whole, irrespective of race, age, or gender, which is also depicted using the AU brand colors, green, gold, and red. The gold encircling hands reflect both protection and promotion of human rights. The promotion and protection of human rights is an individual and collective action. So that's the brand conceptualization and the design direction. The last point we wish to address is the issue or the recommendation by the delegation of Egypt that the conceptualization, the brief, should itself be uploaded on the website of the Commission. Commission has no objection to this. It is a recommendation that would help as we launch and roll out the new logo, clarify the concept and understanding of this logo, taking into account that there may be, the logo may be capable of many multiple interpretations. We accept the idea that it be published on the website. Thank you, Honorable Chair. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire exécutive, pour tous ces éléments qui ont été apportés justement pour répondre à la recommandation à la question de l'ambassadeur Attia. Ce qu'il faut faire, c'est de charger toutes ces informations sur le site web parce que l'Afrique a le droit de savoir ce que signifie ce logo. Les États ont le droit de savoir exactement ce que signifient tous les éléments qui sont là-bas. Merci beaucoup. Ceci dit, nous allons maintenant passer à l'autre point à l'ordre du jour, c'est la situation des droits de l'homme sur le continent. Un certain nombre de délégations ont demandé la parole. Il n'y a pas de délégués d'État aujourd'hui qui ont demandé la parole. Je vais donc ouvrir la liste des INDH. Je vais demander l'indulgence. Il y a des organisations qui sont en train de prendre leur vol dans quelques minutes, si vous permettez qu'on puisse les appeler et qu'elles puissent présenter rapidement avant de partir à l'aéroport. J'appelle la délégation du Rwanda, si elle est dans la salle, bien vouloir prendre la parole pour 7 minutes. Est-ce que la délégation du Rwanda est dans la salle? Oui. Oui. Vous avez 7 minutes, madame, 7 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un instant, une main levée, où ça? Moi, je ne vois pas. Sorry. Qui a levé la main? C'est qui? Oui. C'est une motion? Non, non. Non. C'est pour... Non. OK. Non, vous avez levé la main, vous avez quelque chose à dire? Honorable Chairperson, I'm here, Rwanda. Non, il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main.
Vous avez levé la main. Nous voulons savoir si vous avez une motion. Raïs, salam alaikum. Je voudrais juste m'inscrire pour présenter la déclaration, c'est tout. Parce que je suis concerné par les départs. Voilà. On va arranger ça. Laissez d'abord que je finisse avec le Rwanda. Et puis, c'est l'Algérie, je pense. C'est l'INDH de l'Algérie, je pense. On va faire ça. Je donne la parole à ceux qui prennent l'avion. Donc, si vous êtes dans la liste, je vais le faire aussi. Vous avez la parole pour 7 minutes. Honorable Chairperson, distinguished ladies and gentlemen, all protocol observed. It is a great pleasure to deliver my statement made in accordance with the National Commission for Human Rights of Rwanda as an independent national human rights institution established by the Constitution of the Republic of Rwanda in its Article 139. As provided for by the law, the Commission has broad mandate of the promotion and the protection of human rights. In addition, since 2018, the Commission was entrusted with the mandate of National Preventive Mechanism. In the exercise of the National Commission for Human Rights mandate of monitoring places of detention, the Commission noted commendable improvements in line with the rights of detainees, such as access to justice and the right to social welfare, among others. For the access to justice, the integrated electronic case management system was initiated to improve judicial service delivery by reducing delays and transaction costs associated with judicial cases processing through the whole justice chain from the inception of a case to its final adjudication. The integrated electronic case management system is an electronic case management system integrating 5 institutions of the justice sector in Rwanda, such as Ministry of Justice, Rwanda Investigation Bureau, National Public Prosecution Authority, Judiciary, and Rwanda Correctional Services. The ICMS technology is used in all prisons to assist in the management of cases files and the monitoring of cases in the courts. The government has increased the number of computers used in all 14 prisons to help inmates read their files to prepare their hearings. These computers are also used in e-hearing and have served as an indispensable solution during COVID-19. For the right to social welfare, the right to adequate food was improved since prisoners are given a balanced diet twice a day, and all 14 prisons have planted vegetables and developed the livestock for farming to provide special diet to patients, pregnant and breastfeeding women, the elderly, prisoners with HIV/AIDS, and children who are with their mothers. For the right to health, every inmate has a community-based health insurance card given by the prison management. Each prison has a health center that or inmate entering the prison is screened for infectious diseases. Due to illness, prisoner can be taken to a hospital close to the prison where he is being held, which in turn would send him to other hospitals.
For the right to education, our prisons teach reading and writing and provide vocational training to willing inmates. There is one prison where children study primary and secondary schools and various trades including welding, tailoring, and construction. From the year 2020 to 2021, vocational training schools have started in 5 out of 14 prisons with different technical and vocational training courses, which include car mechanics, hairdressing, tailoring, electricity and water, construction, welding, painting, and technology. After completing their studies, students receive a certificate. For the right to be visited, inmates are allowed to receive visits 1 day per week, while family members, students, and officials who cannot find time during working days were given a special day for visit. For the prevention of the spread of the COVID-19 pandemic, the Rwanda Correctional Service have established a directive which regulates visits to prisoners and inmates, including that the visitor must have tested positive for COVID-19 within 72 hours prior to the day of the visit and have been vaccinated at least 2 vaccinations. Mr. Chairman, Rwanda has hosted the Commonwealth Heads of Government meeting, CHOGM, in June 2022. Alongside the CHOGM from 16th to 17th June 2022, the Rwanda National Commission for Human Rights hosted a biennial meeting of members of the Commonwealth Forum of National Human Rights Institutions. The biennial meeting brought together 48 delegates from 26 countries across the Commonwealth. At the end of the biennial meeting, members of the Commonwealth Declaration and the other global crises. The chairperson of the Equality and Human Rights Commission of Great Britain, who was chairing the Commonwealth Forum from 2018, passed the baton to the chairperson of the National Human Rights Commission of Rwanda with a term of 2 years. The Commission acknowledges that despite the above-mentioned positive improvement, there have been some negative human rights development in the country as follows. The overcrowding in prisons remains a challenge. Compared to the fiscal year 2020-2021, La commission remercie Madame la Présidente Moukassine Marie-Claire pour sa déclaration. C'est 7 minutes, Madame, comme j'avais dit. On court vraiment après le temps, on s'en excuse. Nous avons le texte et le rapporteur pays entrera en contact avec vous pour les autres éléments de votre discours qui appellent à des actions de suivi. Je vais appeler le président Mati Eladji Moussa, c'est la Commission nationale des droits de l'homme du Niger. Est-ce qu'il est là? Oui, merci, Monsieur le Président. Vous avez 7 minutes. 7 minutes. Oui. Merci, Monsieur le Président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Je m'en voudrais de ne pas... Au niveau de la zone des 3 frontières, Burkina Faso, Mali, Niger, où au moment où nous étions en train de suivre le panel sur la feuille de route d'Addis Abeba, tout au long de cette frontière, des populations civiles paisibles ont subi des attaques terroristes meurtrières qui ont occasionné plusieurs morts et blessés. Donc, à leur mémoire, à la mémoire de toutes les victimes du terrorisme à travers le monde, toutes les victimes de l'intolérance et toutes les victimes des violations des droits humains. Monsieur le Président, je demanderai votre permission pour que nous nous lèvons juste 1 minute et observer une prière à leur intention. S'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Président. 1 minute de silence, oui. Bon, 1 minute de silence.
plaît, et de prière. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Distingué représentant, donc, honorable président de la Commission nationale de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Mesdames et Messieurs les commissaires, distingués représentants des États, des institutions nationales des droits de l'homme africaines, distingués représentants des organisations et institutions internationales, des organisations de la société civile, des ONG, associations des droits de l'homme, à vos titres, grades et qualités respectives. La Commission nationale des droits humains, CNDH du Niger, institution constitutionnelle créée par l'article 44 de la Constitution du 25 novembre 2010, vous apporte le salut amical et fraternel de vos frères et sœurs du Sahel en général et du Niger en particulier. Cette commission est régie par la loi 2012-44 du 24 août 2012, déterminant sa composition, son organisation, ses attributions, son fonctionnement. Elle a été modifiée par la loi 2020-02 du 6 mai 2020 qui lui attribue le mécanisme national de prévention de la torture MNAP. Elle est accréditée au statut A de l'Alliance mondiale Gari depuis 2017 et réaccréditée au même statut il y a à peine 15 jours de cela à l'issue d'un examen passé à Genève. Elle a un large mandat de promotion et de protection des droits humains sur toute l'étendue du territoire national. La Commission est l'interface privilégiée des institutions onisiennes et africaines des droits humains. C'est à ce titre qu'elle soumet à votre appréciation, Monsieur le Président, la situation des droits humains au Niger de mai à septembre 2022. Le Niger, à l'instar de cette une situation qui n'est pas sans conséquence sur la jouissance effective des droits humains dans le Sahel en général et au Niger en particulier. Ce rapport porte sur le développement positif de la situation des droits de l'homme de mai à septembre 2022, le résumé des développements à améliorer en matière de droits de l'homme au Niger au cours de la même période et des recommandations. Au titre des résumés concernant le développement positif, cela se manifeste à deux niveaux, notamment la volonté politique des autorités et l'adoption de certains textes législatifs en matière de droits de l'homme. Au titre de la volonté politique, elle se matérialise par la préparation et l'adoption de plusieurs textes de loi à l'Assemblée nationale. On peut noter que le processus de refonte totale du Code pénal et du Code de procédure pénale est en cours par un comité pluraliste dont la CNDH est membre dans le but d'une meilleure protection des droits humains et d'intégrer les dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux auxquels le Niger est partie. L'adoption de 3 textes législatifs, notamment la loi 2022-30 du 23 juin 2022, modifiant et complétant la loi portant répression de la cybercriminalité au Niger. Cette modification a eu pour but de supprimer les peines d'emprisonnement pour les délits d'injure et de diffamation commis par un moyen de communication électronique. La loi 2022-22 du 30 mai 2022, modifiant et complétant la loi du 16 juillet 1961 portant institution du Code pénal pour réprimer les actes de disparition forcée d'une peine criminelle allant de 10 à l'emprisonnement à vie. Et enfin, la loi 2022-2027 du 20 juin 2022 fixant les droits et devoirs des défenseurs des droits de l'homme. En termes de résumé des points saillants améliorés en matière de situation des droits humains, la situation reste marquée par l'insécurité grandissante caractérisée par des attaques terroristes meurtrières dont je parlais tantôt, entraînant de graves violations des droits de l'homme, notamment le droit à la vie, à l'éducation, à la liberté tant individuelle et collective, ainsi que le droit à la santé. En effet, cette situation sécuritaire se caractérise par des pertes en vies humaines et des déplacés internes avec comme conséquence la mise en cause de l'effectivité des droits économiques, sociaux et culturels. La région de Tillabéri, située dans la zone des 3 frontières que j'invoquais tantôt, a été particulièrement affectée par des attaques des groupes armés non étatiques qui sèment la désolation, l'horreur, la cruauté, la dévastation et la barbarie sur leur passage. Même les éléments des forces de défense et de sécurité qui sont en première ligne, ce combat subissent les affres du terrorisme.
Monsieur le Président. Je vais conclure. Mati Eladji Moussa, Président. Oui, je conclue, Monsieur le Président, si vous permettez. Vous êtes à la fin de... Oui, je conclue. Une seconde seulement. Voilà. En termes donc de recommandations, la CNDH du Niger donc, recommande à ce que les ressources financières et matérielles de toutes les CNDH africaines soient accrues pour leur permettre d'exécuter convenablement leur mandat de promotion et de protection des droits humains. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. La vice-présidente, qui est le rapporteur pays du Niger, a pris bonne note et elle va suivre toutes ces questions avec vous pour pouvoir clarifier certaines problématiques qui se posent. Je vais passer la parole à la délégation de l'Algérie. Pendant ce temps, je demande au Soudan du Sud de se préparer pour passer à quelques ONG qui sont aussi en train de partir. Monsieur le Président de l'Algérie, Abdelmadid Zalani, vous pouvez prendre la parole pour 7 minutes. Je me dis que j'ai même été généreux. Normalement, vous devez avoir 5 minutes. Comme j'avais déjà démarré avec 7, vous avez un bonus de 2, c'est pour ça que je vous arrête totalement à 7. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut lui trouver un bon micro, sinon je vais commencer à compter pour rien? Est-ce qu'on peut lui donner un bon micro, le voisin? Voilà. C'est bon, merci. Approchez-vous un peu, comme ça je commence le décompte. OK. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission africaine, Madame la Vice-présidente, honorable commissaire, Mesdames et Messieurs les délégués des États, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, des NDH, de la société civile, Mesdames et Messieurs. Au titre donc des évolutions passées depuis notre dernière déclaration, nous allons vous aborder quelques évolutions faites en matière de droits de l'homme au niveau du Conseil national des droits de l'homme en Algérie. Alors, au plan organique, le Conseil, il y a une sorte de renouveau dans le Conseil, donc a bien mis en place maintenant le bureau permanent composé de 6 commissions, dont les 6 présidents sont élus, et les 5 délégués qui ont pris leurs fonctions, ont été désignés, qui ont pris leurs fonctions dans les différentes régions du pays, en commençant à travailler avec les correspondants locaux qui les aident dans leur travail. Au plan des activités, malgré c'est l'été, il y a quand même eu beaucoup d'activités. D'abord, on a commencé les visites des hôpitaux, des centres pour handicapés, pour personnes âgées, pour enfants, etc., en situation difficile. Des visites terminées par des rapports limités à certaines recommandations à faire dans les médias avant d'émettre des rapports détaillés dans le cadre du rapport général annuel. La même chose en ce qui concerne des activités de diffusion de la culture des droits de l'homme, comment dirais-je, donc on a eu à organiser plusieurs activités, colloques, conférences, séminaires, etc., sur le fléau de la drogue, sur la détention préventive, sur plusieurs autres. Donc en profitant aussi des journées nationales ou internationales, on a organisé donc des activités sur les personnes âgées. Et on a abordé particulièrement la question de la gériatrie, donc la médecine pour les personnes âgées. Et en tout cela, nous avons élaboré des recommandations qui ont été transmises immédiatement aux autorités concernées pour la prise en charge de ces recommandations. Et quelles recommandations? On va donc les suivre et contrôler leur effectivité, etc.
Donc, on a organisé aussi un important colloque sur le droit et sur le sport et les droits humains dans le cadre de la promotion et de la préparation des Jeux méditerranéens. Voilà. Donc, on a aussi, alors, toujours au plan des activités, il y a eu beaucoup durant cette période, mois de mai jusqu'à octobre, deux séries de sessions de formation, adressées aux membres au cadre du CNDH lui-même ou à la société civile. Ces formations, les sessions de formation ont été organisées par, d'une part, le réseau arabe des droits de l'homme, qui a organisé une en faveur au profit des membres donc, du CNDH et ses cadres, et l'autre en faveur de 19 représentants des NDH de 19 pays arabes tenus à Alger il y a juste quelques jours avant que je vienne ici. D'autres sessions de formation ont été organisées à l'est et à l'ouest et même à Alger au centre, c'est-à-dire dans différentes parties du pays, par le PRI, Penal Reform International. Ce sont aussi des sessions de formation et d'apprentissage des droits de l'homme, soit pour les cadres et les membres qui sont déjà nouveaux, donc ils ont besoin d'apprendre aussi les notions de droits de l'homme et les mécanismes, etc., nationaux et internationaux, et aussi adressés aux membres aux associations de la société civile. Au plan international, nous avons participé à l'UPR Info, donc qui prépare, c'est une précession, comme vous le savez, qui prépare l'UPR, dont l'Algérie va donc présenter l'examen universel au mois de novembre prochain. Et on a donc présenté une intervention sur les femmes. Et à propos justement des femmes, il y a donc une étude il y a un livret qui se prépare en ce moment. Je vous en ai parlé, je pense, la dernière fois. Il est en finalisation sur une sorte de charte des droits des femmes en Algérie, qui prend en considération évidemment les différents mécanismes internationaux, etc., mais surtout en Algérie. Nous avons également... Alors, il y a des études sur des situations très particulières de droit, telles la détention provisoire. Par exemple, nous avons donc chargé un groupe d'études qui va étudier vraiment à long terme pour voir comment elle va fonctionner, ou elle fonctionne, cette détention provisoire qui constitue une difficulté en justice d'une manière générale. A été réformée à plusieurs reprises. La fameuse détention provisoire du juge d'instruction, institution très bien connue. Alors, avant de terminer, Monsieur le Président, nous avons aussi évidemment, actuellement, on prépare différents travaux réguliers, ordinaires, le plan stratégique pour les 3 années à venir. Le mandat, il nous reste 3 ans, c'est un mandat de 4 ans, et le rapport annuel, etc. Mais avant de terminer, je voudrais quand même évoquer avec joie l'élection de l'Algérie au Conseil des droits de l'homme à Genève. Et là, Monsieur le Président... Je peux ajouter une seconde, s'il vous plaît? 10 secondes? Ok, une seconde. Ok, donc le CNDH fera un effort aussi complet que possible pour réaliser, pour contrôler la réalisation des engagements volontaires pris par le gouvernement algérien lors de sa candidature endossée par l'organisation islamique, la Ligue arabe et l'Union africaine. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je suis rapporteur pays de l'Algérie. J'ai votre déclaration et j'interagirai avec vous après que nous aurons fini le travail de la Commission sur tous les points qui ont été évoqués dans votre déclaration. Je me permets maintenant d'appeler le Soudan du Sud, s'ils sont là. Soudan du Sud, que le Soudan du Sud prenne la parole pour 7 minutes et nous allons
après appeler une autre délégation. Thank you. Nous courons après le temps. Si vous pouvez faire le nécessaire. Thank you, Honorable Chairperson, Professor Lomengoy, Deputy Chairperson, Commissioners of the African Commission, distinguished representative of states, my colleague, the representative of the National Human Rights Institution, representative of civil society organization, and gentlemen. I'm privileged on behalf of South Sudan Human Rights Commission to address this assembly for the second time, but more importantly, with appellate status that was granted in the 63rd Ordinary Session of the African Commission here in Banjul in 2018. Mr. Chairperson, let me, on the status of human rights in South Sudan, let me begin with a brief context of the political development. The revitalized agreement on the resolution of conflict in the Republic of South Sudan has brought relative peace and stability, whereas the implementation remained very slow. The revitalized transitional government of national unity was formed since 22nd February 2020. The national unity government has tried to steer the country toward desired stability, peace, and economic prosperity. However, there are myriad of obstacles. Chief among them include sporadic violent blame on the whole-out groups which are yet to join the peace process. I'm happy to state that the unity government is engaging these groups to achieve a unifying peace. At the subnational level, Mr. Chairman, there are ongoing large-scale intercommunal violence which are claiming lives, displacing hundreds of thousands, and destroying their properties and livelihood. The communal violence threatens total breakdown of social fabric among and between ethnic groups with no history of violence between them. As I speak, Mr. Chairman, the Jing ethnic communities of Twitch and Ngok of Barkaza region are attacking each other in scales and brutalities have never ever been seen before. The Shuluk and the Nuer ethnic groups in Upper Nile are also fighting each other, same as worrisome tension between the Murle and the Jing in Jonglei states, respectively. This unprecedented surge in violence required a swift deployment of the necessary unified force, which is the force provided for by the Revitalized Peace Agreement as an independent force to protect the life and the people of South Sudan. Mr. Chairperson, the peace agreement presents the greatest opportunity for the people of South Sudan for democratic reconstruction of that country in form of two main thematic issues. One, the first is that it can facilitate institutional reform to ensure independent accountability and services delivery. The second opportunity is grassroots people-to-people reconciliation, since South Sudan have never experienced meaningful national healing and reconciliation since independence. This may help the country address legacies of its dark past and avail opportunity to put to an end the cycle of impunity. Despite the importance in consolidating peace and reform, I regret to inform this August Assembly that key institution necessary for reform as recommended by the peace agreement and implementation of the Chapter 5 on transitional justice, accountability, reconciliation and healing are yet to be operationalized. Mr. Chairperson, on the key performance activities of the Commission, and apart from our constitutional and operational mandate, we have established the National Human Rights Forum composed of the Commission staffs and representatives from the government institution, particularly the rule of law sector, the civil society organization, and development partners, to engage ourselves on emerging human rights issues in our country. The National Human Rights Forum is a mechanism for a frank and open dialogue on issues meant to improve human rights situation in our country, where we regularly submit the findings and recommendations to the government for action. Mr. Chairperson, on transitional justice as a matter of urgent information to this Commission, progress has been made particularly on the formation of the Technical Committee for the establishment of the Commission for Truth, Reconciliation Commission, and the subsequent consideration for cooperation with the Unity Government and the African Union Commission on the establishment of the Hybrid Court for South Sudan, which has been recommended by the peace agreement. Last but not the least, Mr. Chairman, it is again this background that the South Sudan Human Rights Commission requests the African Commission support and involvement in advocating for the protection of the following human rights concerns. Number one, this African Commission has a sole advisory body
to the African Union organ on transitional justice to continuously engage South Sudanese stakeholders in search for peace and security and implement transitional justice mechanism provided for in the peace agreement. Number two, advocate the Republic of South Sudan through existing multilateral channel to ratify the African Charter on the Right and Welfare of the Child as one of the few countries that have not ratified this important instrument so that it could reinforce the existing framework on the status of children in South Sudan. Number three, urge the African Commission and other AU organs to bring the challenging political development of South Sudan very close to your attention for consideration for proactive intervention in line with African solution to African problem and overall AU Agenda 2063. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons également appeler sur cette liste le président Bongani Majola pour le South Africa Human Rights Commission. Ensuite, je vais appeler une dernière INDH et j'appelle une institution des Nations Unies. On passe au panel. Afrique du Sud, vous avez 7 minutes. Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Excellency Remi Ngoy Lumbu, Honorable Commissioners of the African Commission on Human Rights and People's Rights, representatives of the Office of the High Commissioner for Human Rights who may be present here, distinguished delegates from national human rights institutions, states delegates, and delegates from non-governmental organizations, esteemed guests, the South African Human Rights Commission wishes to thank the African Commission for this opportunity to deliver a brief statement on the human rights situation in South Africa. I mentioned previously the devastating impact of the COVID-19 pandemic in South Africa, much like in other countries around the world. I am pleased to report today that all COVID-19 related restrictive measures have been lifted in South Africa. However, the pandemic exacerbated the existing human rights challenges in the country. 3 categories of rights violations, that is equality, just administrative action, and socio-economic rights, were the top 3 rights violated most often during the time. Equality-related violations have constituted the highest number of complaints made to the Commission over the past 9 years. The South African Human Rights made to the Commission over the past 9 a national conference on local government, accountability, service delivery, and human rights that is in August and September of this year. The conference provided a platform for a broad cross-section of stakeholders to collaboratively deliberate on the key systemic challenges facing local government and come up with solutions intended to address and tackle the deteriorating state of service delivery within the local government sphere, which has seen people's rights to access to water, to health care, to education, and other necessary fundamental rights being denied. The conference was also attended by the President of the country, Honorable Matamela Cyril Ramaphosa, who delivered his own reflections on the state of local government in the country. In commemoration of Heritage Day, which is celebrated in September each year, the Commission launched its Social Harmony National Effort. This was constructed after an extensive consultation process and is the product of a broad range of South Africans who gave freely of their advice and reflections
when it became clear that violence and disharmony in the country was tearing the country apart. The Commission has determined that our fellow countryfolk are actually vital agents of change, and as such should be partners in cultivating more social solidarity in the country, respect for human rights, and harmony in the country. We have designated, therefore, the year 2023 as the year of the social harmony national effort, where we hope to encourage the people of South Africa to dialogue a range of their differences and topics. The ultimate objective, of course, being to develop a culture of dialoguing rather than fighting and using violence, so that we then push back on the endemic culture of violence in the homes, in society broadly, and in the country as a whole, because that is inimical to the enjoyment of human rights that are guaranteed in our Constitution. Earlier this year, the province of KwaZulu-Natal was struck by destructive and devastating floods in which more than 400 people lost their lives, more than 40,000 homes were destroyed, and dozens of roads, schools, bridges, water, and electricity infrastructure was damaged. This, Honorable Chairperson, has significantly impacted the enjoyment of human rights by people in those parts of KZN and in some parts of the Eastern Cape. While recovery and relief efforts have been underway and are still underway, the Commission has been monitoring areas most affected and impacted by the floods, and we have been urging government to intervene, and we have been monitoring the interventions that government has been employing. The Commission, secondly, is deeply concerned at the recent tragedies that relate to the extractive industry that we have seen recently. A mine dam has collapsed only last month, causing loss of life and massive damage to property in a town called Jagersfontein in the Free State province. In yet another incident in July 2022, the Commission was shocked at the reports of the gang rape of 8 young girls, allegedly by men who were involved in artisanal mining. A problem that has been there for a long time and has remained a problem for decades. The Commission has previously released 2 reports relating to the extractive industries in South Africa. In 2018, the Commission released its report on the underlying socio-economic challenges on mining-affected communities in the country, in which it flagged the safety hazards posed by unused and neglected mines. Mr. Chairman, time is up. I apologize. Can you conclude, please? Thank you, Chairperson. May I just give the recommendation? Yeah, quickly. Please. Through the African Commission, the South African Human Rights Commission recommends that the South African government enhance its relief efforts to address humanitarian crises and implement comprehensive early warning systems. And it also calls the government to implement the recommendations contained in the said reports. Thank you. Je vais donner la parole. Il y a les délégués des États qui souhaitent prendre la parole. Il y a l'Érythrée et l'Éthiopie. Je ne sais pas si ce sont des motions d'ordre ou bien des droits de réponse. Si ce sont des droits de réponse, je voudrais leur demander une indulgence, s'ils peuvent permettre que ce soit demain. Mais si ce sont des motions, en ce moment-là, je vous donne la parole. Je commence par, je pense, l'Érythrée. Hein? C'est l'Érythrée qui avait demandé en premier ou l'Éthiopie? C'est l'Éthiopie. Je commence par l'Éthiopie. Ça va. Thank you very much. Can you hear me, Honorable Chairperson? Thank you very much,
It's a point of order. Thank you. We would like to raise a point. When we started this item, we thought that state delegates would be given the opportunity to make their national statements. And of course, you can hear me? Thank you very much, Honorable Chairperson. Mine is very, it's very short. Just on I would like to be clear on what you have said when you started this item. What we thought was state delegates would have the opportunity to present their policy statements. And we were ready to do so. We gave our statements yesterday, but in light of the heavy schedule that Honorable Chairperson, the Commission has, we understand the schedule. But you said that there are no list of state delegates to present their statements. And that's what I want clarification. We gave our statements, the statements yesterday. For the record, Ethiopia's statement says 22 October, yesterday in the morning. Therefore, we should be on the list. I know the Secretariat is very, very much helpful. I do not want to complain, but it should be clear that Ethiopia gave the statement copies as required by the Secretariat yesterday in the morning. Thank you very much. Merci beaucoup pour votre intervention. La règle, c'est que les États ont priorité lorsqu'ils demandent la parole. Les listes qui m'ont été soumises, je n'avais pas la liste des États. C'est pour cette raison que j'ai dit ça. Mais tout à l'heure, je viens de demander qu'on puisse regarder à cette liste. Aussitôt qu'elle me sera transmise, on vous donnera le droit à la parole. Si cela est possible, il n'y a pas de problème. Je vais donner la parole à la délégation de l'Érythrée. Je pense que c'est sur le même sujet peut-être. Vous avez la parole, ambassadeur Bina. Thank you. Actually, you have addressed our question. We were just concerned that we were inscribed to make the statement under agenda item 4 with the Secretariat yesterday and submitted. Okay, we submitted as, you have almost covered our question because as was instructed by the acting secretary, executive secretary, we submitted our statement and were described with the Secretariat, so we were a bit surprised when you mentioned that there wasn't any state representatives to make statements. So when traditionally it was member states, then NHRIs, then NGOs. That was the question we had, if there were any change in the order. And then we were also wondering if the registration was now replaced by urgency of flights and making requests from the floor, but you've addressed the question. So we are ready to make our statement whenever you give us the opportunity. Thank you. Je remercie également l'ambassadeur Binam de l'Érythrée. Je voudrais rassurer les délégations des États que sur les listes, les États occupent toujours la première position pour ce point à l'ordre du jour. Le secrétariat a connu un petit flottement en nous remettant leur liste à 14 heures. Ils n'avaient pas la liste des États qui s'étaient déjà inscrits. Tout à l'heure, je viens de demander qu'on puisse regarder à cette liste et qu'on puisse nous la transmettre. Comprenez que lorsque j'ai ouvert la session, je ne pouvais pas appeler les États sans liste, parce que je n'avais pas la liste avec moi. Mais maintenant, on va corriger cette mise à jour de la liste d'aujourd'hui, et aussitôt que je l'ai, ils sont allés chercher et voir, je vais appeler les États qui s'étaient inscrits. Sauf si vous souhaitez prendre la parole maintenant, je peux vous l'accorder maintenant, comme ça on vide cette question en attendant la liste.
Ainsi donc, les remarques sont adoptées. Je vais directement passer la parole à la délégation de l'Érythrée, l'Éthiopie plutôt, qui a pris la parole en premier pour présenter sa déclaration pour 7 minutes. Ensuite, je donnerai la parole à la délégation de l'Éthiopie. Vous avez la parole. Je demande à la délégation de la République arabe sahraoui démocratique de patienter. Si elle est dans le même cas qu'elle avait soumis sa déclaration, nous allons lui accorder la parole. Mais permettez à l'Éthiopie et à l'Érythrée de le faire. Ensuite, je vous passe la parole. Sept minutes. Thank you very much, Honorable Chairperson. Honorable Chairperson, Honorable Vice Chairperson and Commissioners, distinguished representatives of Government of Gambia, Excellencies, members of Diplomatic and Consular Corps accredited to the Gambia, distinguished fellow delegates of member states, representatives of international organizations, national human rights institutions, non-governmental organizations, distinguished participants, ladies and gentlemen. Chairperson, I have the honor to deliver this statement on behalf of the delegation of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. First, I would like to thank you very much for giving us the floor. We sincerely appreciate the way in which you are steering our deliberations. I can assure you of my delegation's fullest support and cooperation in the effective discharge of your responsibilities. Let me thank the people and the government of the Gambia for their usual excellent hospitality. Mr. Chairperson, let me express also how the Ethiopian delegation is delighted and feels honored to take part in this August gathering of the 73rd session, the first meeting which is taking place in person since the outbreak of COVID-19 epidemic and which commemorates the 35th anniversary of our commission. This gives us the distinct opportunity to contemplate work of the commission in the last 35 years and also all of those who dedicated their life for the human rights cause in our mother continent. Chairperson, Ethiopia's effort to protect and promote human rights in the form of legal and policy framework, institutional reform, administrative measures has continued as planned according to our reform agenda. It has positively resulted in a responsive governance system which places good governance and democratic dispensation of our citizens at its core, the vibrant parliament that checks on the day-to-day work of the executive organ of the government, and above all, our democratic institutions that have become independent and credible. The justice system sector, whose effectiveness and capacity has significantly transformed. To mention just a few, Chairperson, Commissioners, as an independent national human rights institution, the Ethiopian Human Rights Commission has been doing huge tasks in terms of promoting and protecting human rights in our country. The capacity and effectiveness of the Independent Electoral Commission has transformed in terms of organizing and conducting democratic, fair, and credible national elections and referendums for nations, nationalities, and peoples seeking self-administration in the aftermath of the national reform. The institution of the Ombudsperson is also working a commendable job in fighting maladministration and promoting good governance and enhanced service delivery for Ethiopians. In the aftermath of the national reform, the government has transformed the justice sector in a way that ensures the right to justice of all Ethiopians. Courts are currently undergoing deep-rooted reforms to ensure their independence and improve their
efficiency. Mr. Chairperson, Ethiopia's homegrown economic reform agenda is a well-coordinated response and a blueprint to propel the country's economic progress. It outlines macroeconomic, structural, and sectoral reforms that will pave the way path for jobs and inclusive growth. We can already see the positive impact of huge wheat farms, irrigation schemes, industrial parks in terms of promoting employment and food security that will help the progressive fulfillment of socio-economic rights of Ethiopians. Our Green Legacy Initiative is a demonstration of Ethiopia's long-term commitment to multifaceted response to impacts of climate change, which will ensure the protection of human rights, to protection of the right to clean environment, among other benefits. Chairperson, the government is working to improve financial and economic management as one aspect of its economic reform agenda. Case in point is our recent telecommunications policy, which has enabled foreign telecom operators under the Safaricom consortium to join the Ethiopian market, and the approval of our new draft policy on opening up the bank sector to foreign investors. We believe all this will contribute to our economic development and prosperity. Mr. Chairperson, let me draw the attention of this August gathering to the concern of situation of human rights in the context of the conflict in northern Ethiopia, following the sudden attack of the northern command of our National Defense Forces by the TPLF, which has been proscribed as the terrorist entity by the Ethiopian government. The Ethiopian government takes the issue of human rights seriously and is committed to ensure accountability for alleged violations of human rights. That is why the government has taken concrete steps to address all alleged human rights abuses that might have occurred in the context of this conflict. It would be recalled that the joint investigation team of the UN Office of High Commissioner for Human Rights and the Ethiopian Human Rights Commission conducted a joint investigation in this regard. It would also be recalled that the UN Human Rights Council and other relevant bodies have welcomed the report of the joint investigation team. The government established an interministerial task force to oversee the implementation of the recommendations contained in the report of the joint investigation team. The interministerial task force has made significant progress in this regard. Moreover, the government took several confidence-building measures and endeavored to create conditions conducive to the protection of human rights. It lifted the state of emergency, it declared an indefinite humanitarian truce, and expedited the delivery of humanitarian aid to all affected by the conflict, among others. It ensures the provision of humanitarian aid. It will continue to collaborate with relevant humanitarian actors. Preparations are underway to restore public services to the Tigray region and adjacent areas as soon as the conducive environment is established. The government is committed for peace, Mr. Chairperson, and reconciliation in Ethiopia. We are very much committed to the AU-led peace process. We have a National Dialogue Commission, which is established by the Parliament. We ask the support of our partners in this regard. Finally, Mr. Chairperson, just one point. We recall the recent sensitization visit of the African Court on Human and People's Rights, together with the esteemed commission to Addis Ababa, Ethiopia, which signifies our continued engagement with the organs of our continental body, the African Union. We intend to continue such engagements in the future to promote and protect human rights in Ethiopia. Thank you very much for your indulgence, Chairperson. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Haïlé Sélassié Souba. Le rapporteur Pays Moutford a pris bonne note de toutes les questions que vous avez voulu partager avec nous et nous resterons en contact avec vous. Nous avons la déclaration écrite. Je vais appeler la délégation d'Érythrée. Je venais de recevoir une liste, elle est très longue des États
J'ai ici 12 États et nous devons nous arrêter à 17h30. Les chances pour obtenir même ce panel sont réduites maintenant. Je pense que nous arrêterons à 17h30. Nous appellerons tous les États qui sont sur la liste. Si on n'arrive pas, ça sera reporté à demain. Ça sera reporté à demain. C'est notre seule manière de nous en sortir. L'ambassadeur Binyam a la parole et puis je vais suivre la liste qui vient d'arriver. Vous avez, Excellence, 7 minutes comme d'habitude. Merci. Thank you, Mr. Chairperson. It gives me a great pleasure to share with the 73rd session of the African Commission on Human and People's Rights some of the government of Eritrea's efforts geared towards the promotion and protection of human rights of its people and highlight the major challenges faced. Mr. Chairperson, improving the quality of lives of its people, guided by the principles of self-reliance, social justice, equity, and popular participation and ownership form a central pillar of Eritrea's national development agenda. In this vein, Eritrea is making significant progress in implementing the goals identified in 2030 Agenda and Africa's Agenda 2063. Mr. Chairperson, health service in Eritrea is heavily subsidized, with patients required to make no or only nominal payments. There are now 335 health facilities distributed across the country, a nearly fourfold increase from 1991. And 70% within a 5-kilometer radius. Major improvements from just a few decades ago. Considerable progress has been made in improving reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health. Moreover, through a series of high-impact interventions and a comprehensive multi-sectoral approach, HIV prevalence and new infections have been reduced. The country is transitioning from pre-elimination towards elimination of malaria. The proportion of the target population covered by all vaccines included in the national immunization program is nearly universal. Throughout the COVID-19 pandemic, Eritrea has maintained among the lowest days and infections rate in Africa, with a high recovery rate and minimal community transmission. This was achieved as a result of sustained action, frequent and clear communications, and application of lessons learned from past experience in controlling communicable diseases. Mr. Chairperson, to ensure food security and food and nutrition security, Eritrea has been implementing measures aimed at increasing agricultural products and productivity. These include, inter alia, soil and water conservation, mechanization and modernization of agriculture, introduction of high-yielding varieties, biofertilizers, and pesticides. As a result of the coordinated efforts of farmers and the government and the gracious rainfall, Eritrea is poised for a very good harvest this year. In the sector of education, the number of schools and enrollments have grown, gender gaps have narrowed, and education remains free across all levels. Youth and adult literacy rates have increased, and the country has achieved one of the largest increases in youth literacy anywhere in the world over the past 50 years. One of Eritrea's priorities is advancing gender equality, the empowerment of women and girls, and the promotion and protection of their rights. Over the years, noteworthy achievements have been recorded in the areas of women's health, education, and participation in civil, cultural, economic, political, and social lives. As a cumulative impact of all these efforts, life expectancy at birth has shown improvement, rising from 49.6 years in 1990 to 67.1 years in 2021. Mr. Chairperson, the encouraging progress outlined above could be further bolstered in a more peaceful and secure regional and international setting. Eritrea's regional policy, hence, is centered on promoting regional peace, stability, and cooperation on the basis of full respect of the sovereignty and territorial integrity of the states. At present, the Horn of Africa region is facing significant challenge to the full enjoyment of the rights of peace and security of its people. One such challenge is the attack launched by
the TPLF terrorist group on Eritrea and Ethiopia, with the support and encouragement of some external powers. There has been concerted diplomatic and media campaigns to cover up the cause of the conflict and shift the blame to the victims. This campaign is being waged in tandem with vilifying the two countries in the pretext of human rights and humanitarian issues. The origins and dynamics of the current conflict are clear and unambiguous. For the record, 1. The war was triggered solely because the TPLF launched massive, premeditated and coordinated military assaults on all the contingents of Ethiopian Northern Command on the night of 3rd November 2022. The TPLF deployed 250,000 militia and special forces to totally neutralize the Northern Command, capture all its heavy weaponry, which constituted about 80% of ANDF's total ordnance, and topple the federal government. 2. TPLF planned to subsequently annul the historic Eritrea-Ethiopia peace agreement of 2018 and pursue its long-standing hostile agenda of regime change and territorial expansion against Eritrea. Even when the first offensive was foiled, TPLF persisted in its war efforts to unleash the second offensive from June 2021 and the third offensive on 24 August this year. In all these acts, TPLF commandeered and funneled humanitarian assistance and WFP trucks to its war efforts and conscripted tens of thousands of child soldiers as cannon fodder in its costly human wave war tactics. Mr. Chairperson, in conclusion, I wish to reaffirm Eritrea's firm commitment to consolidate the gains made and address the challenges faced in the promotion and protection of human rights. I also wish to reiterate my government's readiness to strengthen constructive engagement with the ACHPR. I thank you for your attention. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Bignam, pour votre déclaration. Le rapporteur pays a pris bonne note et nous allons suivre les éléments qui figurent dans cette déclaration après que nous aurons terminé notre session. Je vais appeler le Niger. Est-ce que le Niger est dans la salle? Sept minutes, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Mesdames et Messieurs les honorables commissaires, distingués représentants des États, Mesdames et Messieurs les représentants des INDH, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, Mesdames et Messieurs, chers participants, je voudrais, au nom de la République du Niger, saisir cette occasion pour vous présenter à vous, Monsieur le Président, et aux membres de la Commission, nos sincères félicitations pour l'excellent travail que vous abattez en matière de promotion et de protection des droits de l'homme partout sur notre continent. Monsieur le Président, le Niger apprécie particulièrement la manière avec laquelle vous dirigez les travaux de la présente session et attache une grande importance au mandat de votre institution. Nous vous réaffirmons d'ailleurs la session de la Commission à Niamey du 8 au 22 mai 2017. Monsieur le Président, comme vous l'avez du reste vous-même reconnu lors de la présentation de notre 15e rapport périodique à la 68e session ordinaire d'avril 2021, notre pays est l'un des meilleurs élèves de la Commission, car étant à jour dans la soumission régulière de ces rapports. En attendant la présentation de notre 16e rapport périodique dû en 2023, permettez-moi ici de relever quelques avancées parmi les plus importantes que le Niger a enregistrées ces dernières années en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, malgré un contexte sécuritaire peu favorable. Sur le cadre normatif, il faut noter l'adoption de la loi numéro 2020-02
du 2 mai 2020 instituant un mécanisme national de prévention de la torture en application du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. L'adoption de la loi numéro 2020-05 du 11 mai 2020 modifiant le code pénal en y intégrant les dispositions relatives à la Convention contre la torture. L'adoption de la loi numéro 2022-27 du 30 juin 2022 relative à la protection des défenseurs des droits de l'homme. L'adoption de la loi numéro 2022-22 du 30 mai 2022 relative à la disparition forcée, modifiant le code pénal en y intégrant les dispositions de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. L'adoption de la loi numéro 2022-30 du 30 juin 2022, modifiant la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité. L'adoption de la loi numéro 2022-29 du 23 juin 2022 relative au statut de l'opposition. L'acceptation en octobre 2021 de la procédure de communication individuelle devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à l'occasion de la visite de la présidente de la dite Cour dans notre pays. Sur les droits catégoriels, le Niger a participé au sommet de sensibilisation des États sur la ratification du protocole à la Charte africaine relative aux droits des personnes handicapées, du protocole à la Charte africaine relative aux droits des personnes âgées et du protocole relatif aux droits des citoyens, à la protection sociale et à la sécurité sociale. Le processus de leur ratification a été engagé, notamment, comme vous le savez déjà, par la signature de ces trois textes à Malabo, le 27 mai 2022, en marge de la 16e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Sur la gouvernance démocratique, le Niger a organisé des élections présidentielles, législatives et locales en 2020-2021 qui ont été jugées par les observateurs nationaux et internationaux comme libres, transparentes et crédibles. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une alternance politique a eu lieu entre un président de la République démocratiquement élu passant le témoin à un autre président de la République démocratiquement élu. Une loi vient d'être d'ailleurs, comme je l'avais dit, votée il y a juste 3 mois pour améliorer encore le statut de l'opposition politique. Les libertés publiques s'exercent dans le respect des lois et règlements. Les quelques difficultés d'application décriées ça et là se justifient par les exigences dues à la situation d'insécurité sans précédent que connaît notre pays. Concernant la lutte contre la corruption, la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, appelée HALCIA, a aussi connu une révision de son cadre juridique afin de la conformer aux principes de Jakarta sur les institutions nationales de lutte contre la corruption et à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption. Monsieur le Président, au titre de la question particulière de la peine de mort, il faut souligner que le moratoire de facto est toujours observé car depuis 1976, aucun condamné à mort n'a été exécuté au Niger. Le gouvernement poursuit activement les consultations avec toutes les parties prenantes nationales en vue de parvenir à un consensus sur l'abolition de cette peine. En attendant, les condamnations prononcées sont systématiquement commuées en emprisonnement à vie par mesure de grâce présidentielle. En ce qui concerne les droits de l'enfant, malgré le maintien des réserves, les droits de l'enfant et de la femme, malgré le maintien des réserves à la CEDEF et l'absence de ratification du protocole de Maputo, beaucoup d'actions ont été entreprises au profit des femmes. On peut citer entre autres la révision à la hausse de la loi sur le quota accordé à l'un ou l'autre sexe dans les fonctions nominatives et dans les postes électifs, l'adoption de la politique nationale de genre, l'adoption de la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre, la poursuite de la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'enfant contre les abus, les violences et l'exploitation, déclinée en 3 axes, et l'élaboration d'un plan stratégique 2019-2021 visant à mettre fin au mariage des enfants. Monsieur le Président, honorable commissaire, malgré toutes les avancées enregistrées par le Niger, bien de défis entravent le chemin vers la réalisation effective des droits de l'homme. Il s'agit notamment de ceux liés au terrorisme, à la criminalité transnationale organisée,
aux questions environnementales, à la forte démographie, aux pesanteurs socioculturelles et à l'afflux massif des réfugiés et autres migrants. Enfin, pour conclure, mon pays réitère sa conviction de l'importance du mandat de la Commission et des autres mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme dans l'atteinte de l'idéal fixé par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Nous réaffirmons aussi notre disponibilité à continuer à collaborer avec tous ces mécanismes et toutes les parties prenantes, États, ONG, société civile, dans le respect des principes d'universalité, d'objectivité, d'impartialité, d'inclusivité et de dialogue constructif. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Husseini. Nous allons maintenant passer la parole à la Guinée-Bissau. Le ministre Alexandrina Silva, si Son Excellence, Monsieur le ministre, ou Madame la ministre, je pense, Alexandrina Silva, s'il est dans la salle. Est-ce que la Guinée-Bissau est là? Je ne vois pas la délégation de Guinée-Bissau. Et le Burundi, est-ce qu'ils sont dans la salle? Non, ça, ce n'est même pas la liste de délégués parce que c'est une CNIDH, M. Simplice. La liste que j'ai, c'est une CNIDH. Je vais passer la parole. Vous êtes délégué du gouvernement? Non. Je vais passer la parole à la République sahraoui démocratique. Je crois le gouvernement qui est là. Tout à l'heure, ils ont levé le drapeau. République arabe, vous êtes là? D'accord. Je vous passe la parole pour 7 minutes. السيد الرئيس، سيداتي وسادتي المفوضون، السيدات والسادة ممثلو الدول، السيدات والسادة ممثلو المؤسسات الوطنية والمنظمات والجمعيات غير الحكومية، الحضور الكريم، بداية أود أن أعبر عن شكرنا وتقديرنا باسم الدولة الصحراوية للجهود التي تبذلها اللجنة من أجل ترقية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان بالقارة. السيد الرئيس، إن بلادي تعمل بكل جهد على كل ما من شأنه أن يعزز ويحمي حقوق المواطنين من خلال عديد البرامج والخطط التي ترصدها الحكومة في هذا المجال، حيث نظمت الدولة الصحراوية من خلال فصل الصيف والفترة ما بين الدورتين برامج موجهة نحو الفئات الهشة في المجتمع كالنساء والأطفال والعجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تقديم دعم إضافي للمؤسسات المعنية بحقوق هذه الفئات. كما تم استغلال هذه الفترة لتنظيم عديد البرامج والدورات التكوينية للأطر التي تعمل في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم والمياه والبيئة وغيرها، من أجل تحسين أداء الأداة البشرية وتدريبها على طرق وسبل التعامل مع الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الصحراوي في ظل ظروف اللجوء القاسية التي فرضها عليه الاستعمار المغربي، والتي كان آخرها هذه الدورة التكوينية الخاصة بالكشف المبكر عن الإعاقة، استبيان واشنطن، وخاصة الشلل الدماغي والإعاقات الحادة الذي أشرفت عليه منذ أيام فقط وزارة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة بالتعاون مع متعاونين جان. سيد الرئيس، إننا في الجمهورية الصحراوية ومفعول لمبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي، واعيا منا بضرورة الانخراط وتفعيل جميع الصكوك الإفريقية ذات الصلة بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتطبيق مقتضياته ونصوصه، وبعد المصادقة على البروتوكولات المتعلقة بالطفل ورفاهيته وبالعجزة والمسنين وبذوي الإعاقة، فإن الدولة الصحراوية قد صادقت وانضمت كما ذكرتم في كلمتكم يوم أول أمس إلى البروتوكول الإضافي المتعلق بالميثاق الإفريقي حول حقوق المرأة، كما صادقت وانضمت كذلك للمعاهدة المؤسسة إنشاء وكالة الأدوية الإفريقية. وانطلاقا سيد الرئيس من إيمان راسخ بقيم العدالة وحقوق الإنسان والتزاما بروح القانون الأساسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب ودستور الجمهورية الصحراوية والمواثيق والمعاهدات الإفريقية وبروتوكولاتها الإضافية الموقع عليها من طرف الدولة الصحراوية، وبمناسبة الاحتفالات المخلدة لذكرى 47 لإعلان الوحدة الوطنية المصادف ل 12 أكتوبر 2022، فقد أعلن السيد الرئيس وأشرف على فعاليات حدث وطني تاريخي يتمثل في إعلان الشروع في العمل في مسار
الشروع العملي في مسار المصالحة الوطنية وجبر الضرر الخاص للضحايا من أبناء الشعب الصحراوي المتضررين من أخطاء الماضي ارتكبت في حقهم في مراحل ماضية خلال مسار كفاحنا الوطني. السيد الرئيس، السادة المفوضون، الحضور الكرام، في حكم قضائي صادر بتاريخ 22 سبتمبر 2022 شجبت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الاحتلال المغربي للصحراء الغربية باعتباره انتهاكا خطيرا للحق في تغيير المصير، وأكدت أن الحق في تغيير المصير بموجب المادة 20 من الميثاق يفرض التزاما دوليا على جميع الدول الأطراف في الميثاق باتخاذ تدابير إيجابية لضمان إعمال هذا الحق، بما في ذلك عن طريق تقديم المساعدة في النضال للشعوب المضطهدة من أجل الحرية وتغيير المصير، والامتناع عن الانخراط في أعمال لا تتوافق مع الطبيعة القانونية والتمتع الكامل بهذا الحق. وقد لاحظت المحكمة أنه بالنظر إلى أن أجزاء من الجمهورية الصحراوية لا تزال محتلة من طرف المغرب، فإن الدول الأطراف في الميثاق ملزمة فرديا وجماعيا والتحمل المسؤولية بموجب القانون الدولي في إيجاد حل دائم للاحتلال وضمان تمتع شعب الجمهورية الصحراوية بحماية حقه في تقليل المصير وتقديم له المساعدة في نضاله من أجل الحرية، في عدم القيام بأي عمل من شأنه الاعتراف بأن هذا الحق قانوني أو من شأنه أن يتعارض مع التمتع بهذا الحق. من خلال هذا الحكم للأهمية الكبيرة تتفق المحكمة الإفريقية مع محكمة العدل الدولية لهاي ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، لكنها تبعد إلى أبعد من ذلك من خلال التأكيد بعبارات نموذجية على ماهية حق تقرير المصير في تاريخ الشعوب الإفريقية. ومن هذا المنطلق فإن الدول التي هي أطراف في الميثاق الإفريقي وقد قامت بفتح قنصليات في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية ستكون في مواجهة القضاء لانتهاكها القانون الدولي والقانون الإفريقي وكذا نصوص الميثاق الإفريقي. السيد الرئيس، نلفت عنايتكم إلى أنه ومنذ انتهاكها لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 تستخدم قوات الاحتلال المغربي جميع أنواع الأسلحة بما في ذلك الطائرات بدون طيار لقتل بلا رحمة ليس فقط عشرات المدنيين الصحراويين ولكن أيضا المدنيين من البلدان المجاورة أثناء عبورهم الأراضي الصحراوية المحررة. وعلى مدى العامين الماضيين تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 24 مدنيا من بينهم صبي يبلغ من العمر 15 عاما وإصابة 12 آخرين جراء هذه الهجمات بالطائرات بدون طيار المغربية. ومن هنا نعرب عن إدانة الشديدة لاستعمال مثل هذه التكنولوجيات الحديثة ضد المدنيين، ونحمل الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المكتملة الأركان. السيد الرئيس، إن وفد بلادي ينوه إلى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تحدث يوميا في الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية والموثقة في عديد تقارير المنظمات الدولية المختلفة. فحماية المدنيين وحقوق الإنسان كمطلب دولي لا يجب أن يشهد أي تمييز أو كيل بمكيالين بين ما يقع في الصحراء الغربية وما يقع في أماكن أخرى من القارة. إن أي توجه جاد لمعالجة موضوع حقوق الإنسان بالقارة لا بد أن يحيط بجميع النقاط السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان ويبحث في كيفية معالجتها والتقرير عنها. ومن هذا المنطلق فنحن نطلب من اللجنة أن تعمل مع الجهات الفاعلة الأخرى على الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة والممنهجة المرتكبة من قبل الأجهزة الأمنية المغربية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بعيدا عن المراقبة الدولية باستمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة، والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية والكشف عن مصير المفقودين ووقف عمليات النهب المكثف بثروات الصحراويين وإزالة الجدار العسكري المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية أرضا وشعبا. السيد الرئيس، السادة المفوضون، إننا بمناسبة انعقاد هذه الدورة كما جرت العادة نود التذكير مجددا بقراري المجلس التنفيذي واللذان يطلبان من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إرسال بعثة إلى الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم تقرير المجلس التنفيذي للاتحاد، وهو ما تم التأكيد عليه خلال قرارات القمم اللاحقة للاتحاد الإفريقي، والتي نرجو أن تكون قد كانت من بين النقاط التي ناقشها السيد رئيس اللجنة مع الطرف المغربي خلال زيارته الأخيرة التي ذكرها في كلمته خلال جلسة افتتاح الدورة. سيد الرئيس، الأعضاء الموقرون نود التأكيد من هنا على مواصلة دعم الجمهورية الصحراوية الكامل لمجهودات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية السيد ستيفان دي مستورة، وعلى أن الطرف الصحراوي يبقى متمسكا بقوة بحقه في استخدام كل وسائل حق المشروع. وفي الأخير نود التأكيد في الجمهورية الصحراوية على ترحيبنا بالزيارة التي كانت مبرمجة في الشهر الفارط وتم تأجيلها، والتي ستقوم بها سعادة السيدة مفوضة جانيت راماتولي صلاح الجاي والوفد المرافق لها، ونبدي كامل استعدادنا
للتعاون والتعامل الدائم معها ومع اللجنة. وفي الأخير شكرا على حسن استماعكم ونشكركم وتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح. Je n'ai plus l'accès au micro. Il y a un micro ouvert ici, au Niger. Please, can you help us to switch off this mic, please? Niger. Yeah. Voilà. Vous avez bénéficié de quelques minutes supplémentaires parce que j'ai été empêché par la technique volontairement de devoir vous arrêter. Merci beaucoup, monsieur l'estimé membre de la délégation de la République sahraoui démocratique, monsieur Wadad Mustafa. Votre déclaration, la commissaire Salanjai. J'espère que ce n'est pas... Vous avez la traduction maintenant? En anglais, vous ne m'entendez plus? Dans la salle, ça va? Oui, j'étais en train de dire que j'ai remercié M. Wadad Mustafa de la République sahraoui démocratique pour son intervention, riche en éléments en ce qui concerne votre pays. J'espère que la commissaire Salanjai restera en contact avec vous, surtout à propos de sa visite, comme vous avez mentionné dans votre mot, qui a été reporté. Je vous conseille sincèrement d'être en contact avec elle, de continuer les débats, les échanges et les discussions. C'est ça le but d'ailleurs des déclarations des États, c'est pour permettre aux commissaires rapporteurs pays d'être mis à jour par rapport à la situation des droits de l'homme dans un pays et de trouver des pistes, des voies et moyens pour pouvoir faire avancer tous les dossiers possibles en matière des droits de l'homme. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à la République sud-africaine. République sud-africaine, à l'Afrique du Sud. Est-ce que la délégation de l'Afrique du Sud est dans la salle ou pas? Ils sont là, voilà. Vous pouvez prendre la parole pour 7 minutes. Il reste très peu d'États, hein. La liste comprenait des doublons. Après l'Afrique du Sud, je demande, l'Érythrée a déjà parlé, à l'Angola de se préparer, et puis on va terminer par le Mozambique. On ira voir aussi quelques INDH qui sont en train de partir et quelques organisations de la société civile rapidement pour clôturer. Merci. Délégation de l'Afrique du Sud, vous avez 7 minutes. Well, thank you very much, Mr. Chair. I just wanted to indicate that this is just a general statement. We will still probably come back to the right of reply. Let me just start by saying, Honorable Chair and Honorable Commissioners, distinguished state delegates, civil society representatives, ladies and gentlemen. The delegation of South Africa is honored to join you today on this 73rd ordinary session of the African Commission on Human and People's Rights, and is pleased to be given this opportunity to make this statement under the agenda item Human Rights Situation in Africa. Honorable Chairperson and Commissioners, at this 73rd ordinary session, we are collectively called upon to reflect on the promotion and protection of human and people. Can we pause on my... On a un petit écho? Oui, ça va maintenant. Vous pouvez continuer, Excellence. At this 73rd ordinary session, we are collectively called upon to reflect on the protection. We are collectively called upon to reflect on the protection and promotion of human and people's rights on our continent. The Human Rights Day celebration and commemoration of the 35th anniversary of the African Commission
on Human and People's Rights, which took place at this same venue, was a good indicator that we need to work together to deepen democracy and good governance in order to protect and promote human and people's rights. Of great importance, we must, all of us, commit to the aims and objectives of the Constitutive Act of the African Union and the African Charter on Human and People's Rights. The premise of us working together must therefore be an unambiguous commitment to solving problems together to achieve greater unity and solidarity between the African countries and the peoples of Africa, and to promote and protect human and people's rights in a spirit of joint responsibility amongst governments, the Commission, and organs of civil society. In line with the aims and objectives of the African Union, the African Commission on Human and People's Rights was established not to work in isolation, but to work collaboratively with state parties in order to promote human and people's rights and ensure their protection on the continent. It is laudable and pleasing to us as a delegation to see the African Commission being more responsive and vocal whenever there is a violation of human and people's rights on our continent. And at the same time, it is our expectation that the African Commission shall always carry its mandate without any fear or favor. To do so, it is required that its findings are always grounded on evidence. We urge the African Commission to continue to encourage member states to ratify all the African Union treaties. Thank you. These legal instruments are exclusively designed to assist the African Commission to carry out its mandate to promote and protect human and people's rights on the continent. Ladies and gentlemen, this delegation also recognizes the great work that the national human rights institutions and NGOs that are doing in the promotion and protection of human rights, especially on the continent. Working collaboratively with state parties and the African Commission, national human rights institutions and non-governmental organizations' role is indeed pivotal in deepening democracy and good governance on the continent. Once again, South Africa remains dedicated to the promotion of peace, human rights, and fundamental freedoms in South Africa, Africa, and the continent. The delegation would like to express its commitment the delegation would like to express the commitment of the South African government to the work of the African Commission and human rights defenders, and pledges its continued support to the African Commission, member states, civil society organizations, and all delegations here for the constructive and fruitful deliberations. Let us continue with the good work and spare no effort to ensure that human and people's rights are strengthened, promoted, and protected across our continent. We would like to take this opportunity to thank you and to also indicate that we'll provide a right of reply to the rest of the other issues that were raised earlier by the national human rights institutions. I thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup, Excellence, pour la déclaration que vous faites au nom de l'Afrique du Sud. Même à l'absence du rapporteur pays de ce pays, nous avons pris bonne note de vos déclarations. Nous l'avons déjà en version papier. Nous resterons en contact. Nous avons pris bonne note de vos conseils sur la visibilité de la Commission en cas de violation des droits de l'homme. C'est une question très importante, et surtout sur la question des preuves lorsque la Commission prend ses conclusions, qui ne doivent pas être basées sur de simples allégations. Nous avons pris bonne note de ce conseil, de cette recommandation faite à la Commission. On m'informe que l'Érythrée avait déjà parlé, l'Angola avait parlé hier, donc sur la liste, c'est une répétition parce qu'ils ont déjà fait leur déclaration hier. Je vais appeler le dernier pays sur la liste, c'est le Mozambique, et ça sera le directeur national au ministère de la Justice, Dionisio Makule. Est-ce que le Mozambique est là? Non, le Mozambique n'est pas dans la salle. Alors, on récupère les quelques IPH.
Mozambique, ils sont là. Ah oui, monsieur le directeur, excusez-moi. Je ne vous ai pas vu. Vous avez la parole pour 7 minutes, monsieur le directeur. Senhor Presidente da 73ª Sessão da Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos, distintas delegações dos Estados-membros, digníssimos representantes de organizações internacionais, regionais e sub-regionais, digníssimos representantes das organizações da sociedade civil, com todo o protocolo observado. Excelências, tenho a honra de usar da palavra nesta reunião em nome da República de Moçambique. As minhas primeiras palavras são de agradecimento às autoridades da República da Gâmbia e aos nossos irmãos e irmãs da Gâmbia pelo caloroso acolhimento e hospitalidade nesta bela e vibrante cidade de Banjul, bem como pelas excelentes condições de trabalho colocadas à nossa disposição nesta importante reunião. Em segundo lugar, saudamos os delegados e participantes a esta reunião, que servirá para a partilha dos progressos que o nosso continente, no geral, e os nossos países em particular, têm registrado no campo da promoção e proteção dos direitos humanos, bem como dos desafios que em conjunto temos de enfrentar de modo a alcançarmos a paz, justiça e o bem-estar de todos. Por isso, auguramos que dos debates e discussões que terão lugar nesta reunião resultem propostas de soluções duradouras para o continente africano. Excelências, de 2017 a esta parte, Moçambique tem sofrido com as ações de grupos terroristas na zona norte do país, em concreto na província de Cabo Delgado, causando a morte de civis, o que configura a negação do direito humano básico, o direito à vida. Em consequência das ações das suas zonas de origem e de residência em busca de abrigo seguro, tendo igualmente perdido os seus bens e os meios de subsistência. Várias infraestruturas do Estado foram totalmente destruídas. O setor privado perdeu a fonte das suas atividades, colocando sérias dificuldades no providenciamento de bens e serviços. Perante estas adversidades, o Governo, em colaboração com parceiros regionais e internacionais, está a empreender ações enérgicas de combate a estes grupos terroristas com o fim de restabelecer a paz e segurança nas zonas afetadas. Paralelamente, foi aprovado o Plano de Reconstrução de Cabo Delgado, que tem como enfoques a garantia da segurança, a assistência humanitária, reassentamento das populações deslocadas, assistência psicossocial, reconstrução de infraestruturas públicas, incluindo escolas e unidades sanitárias, empoderamento das famílias e a retoma da atividade econômica. Excelências, apesar dos desafios atrás elencados, o Governo continua a evitar esforços e a realizar ações com o objetivo de alinhar o país com os padrões e compromissos internacionais, nomeadamente os instrumentos jurídicos e programáticos, bem como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Excelências, no ano de 2021, a República de Moçambique cumpriu o terceiro ciclo do Mecanismo de Revisão Periódica Universal. Neste processo, 104 Estados formularam um total de 266 recomendações, tendo o Governo aceite 236 e anotado 30. No seguimento deste compromisso, está em curso e em fase avançada, após a devida harmonização entre o Governo, instituições nacionais dos direitos humanos, organizações da sociedade civil e parceiros externos, a elaboração do plano de ação para a implementação das recomendações adotadas pelo Governo. Registramos igualmente a criação, através do Decreto Presidencial 6/2022, de 28 de abril, da Comissão Interministerial para os Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário, que irá coordenar a colaboração, a elaboração de relatórios e outras comunicações para os organismos regionais e internacionais de direitos humanos e direito internacional humanitário, bem como o acompanhamento das recomendações desses organismos e dos mecanismos internacionais. O Conselho de Ministros aprovou
Em setembro último, a proposta de lei sobre a deficiência a ser submetida à apreciação e aprovação pela Assembleia da República. Referir igualmente que em 2019, Moçambique procedeu à revisão do Código Penal e do Código do Processo Penal, sendo uma das principais inovações a incorporação da aplicação das penas e medidas alternativas à pena de prisão. Excelências, no âmbito dos princípios voluntários sobre a segurança e direitos humanos, criamos o Grupo Nacional de Trabalho integrando instituições de governo, setor privado e a sociedade civil, com vista a promover o diálogo multissetorial vinculado à implementação dos princípios voluntários. Paralelamente, está agendado, ainda para este trimestre, o início do processo de elaboração do Plano Nacional sobre Negócios e Direitos Humanos. No espírito de partilha de boas práticas, o país realizou este ano a segunda sessão do diálogo político setorial entre o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e a União Europeia, onde, dentre várias matérias, abordamos aspectos como o alargamento do espaço cívico, a proteção dos direitos humanos e do direito internacional humanitário nas zonas em conflito, a proteção dos direitos humanos das pessoas mais vulneráveis, os direitos das mulheres e a promoção da igualdade de gênero, bem como direitos das pessoas com deficiência. Com efeito, estão neste momento a preparação e a conclusão de alguns instrumentos programáticos, a saber, o Plano Estratégico de Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas, o Plano Nacional para a Área da Deficiência, o Plano Nacional sobre o Albinismo, o Plano de Ação de Proteção da Violência Baseada no Gênero, bem como a revisão da Lei sobre a Violência de Gênero. Excelências, em Moçambique estima-se que cerca de 1,8 milhões de pessoas idosas estejam a passar situações de vulnerabilidade. Este grupo da população enfrenta vários problemas, como a violência física e psicológica, abandono, maus tratos e discriminação, exploração financeira, privação de alimentos, problemas de acesso a cuidados de saúde especializados e acesso ao sistema de segurança social, bem como serviços de transportes públicos. Tendo consciência deste desafio, o país produziu várias legislações e ratificou vários instrumentos internacionais, regionais e nacionais sobre a pessoa idosa, a destacar o Protocolo da União Africana sobre os Direitos da Pessoa Idosa, a Convenção da OIT sobre Invalidez, Velhice e Sobrevivência, e a Convenção da OIT sobre Segurança Social, entre outros. Excelências, a Constituição de Moçambique reconhece a igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios da vida social e cultural. Vous avez fini votre temps, s'il vous plaît. Um minuto, s'il vous plaît. A igualdade de gênero é um direito consagrado na Constituição da República de Moçambique e condição prévia para o desenvolvimento da mulher e do homem e, por conseguinte, de toda a sociedade. Assim, é dever constitucional do Estado criar condições de sua materialização. É também um dever constitucional proteger as crianças contra todas as formas de abuso que põem em causa o seu crescimento e gozo dos seus direitos, conforme estipulado no artigo 47 da República de Moçambique. Deste modo, a igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres está plasmada nos instrumentos internacionais que o país ratificou na área de gênero, nomeadamente a Convenção das Nações Unidas sobre todas as formas de discriminação contra a mulher, o Desenvolvimento Sustentável e o Protocolo da SADC sobre gênero e desenvolvimento. Nous pourrions aussi donner la chance à d'autres. Vou ter que interromper. Excelências, estamos cientes de que, apesar dos esforços acima descritos, ainda existem desafios para a criação de um ambiente favorável para os direitos humanos na sua plenitude. Na nossa visão, este é um processo sendo a partilha de boas práticas um meio para esse. Por isso, reafirmamos o papel indispensável deste fórum. A atenção dispensada, o nosso muito animambo. Le temps qui vous a été imparti est de 7 minutes. J'ai été très large, je vous en prie. Concluez, je vous donne l'occasion de conclure en une phrase, comme ça nous passons à d'autres délégations. Vous avez conclu? Sim, já fechei.
e agradeço pela palavra. Obrigado. Nous avons fini avec les délégations des États et je voudrais remercier les délégations de l'Érythrée et de l'Éthiopie qui ont attiré notre attention sur cette liste qui sommeillait. La Commission tient encore à s'excuser parce que d'après les règles, les États font leur déclaration en premier. C'est lorsqu'on termine les États qu'on passe aux INDH. C'est pour ça que je leur demande de rester indulgents. C'est des règles établies il y a 35 ans. Ça fait 35 ans que c'est comme ça et nous ne pouvons pas les changer. C'est coulé presque dans du marbre, les États. Et même si on est sur la liste des INDH ou des organisations de la société civile, lorsqu'un État arrive pour faire sa déclaration, on reprend encore à zéro. Il faudrait qu'on comprenne la Commission à ce sujet, parce que personnellement, je suis votre serviteur et les commissaires sont aussi vos serviteurs. Nous ne pouvons qu'appliquer les règles telles qu'elles existent sans les changer. Je voudrais passer maintenant la parole à une délégation, très rapidement mes listes, qui va partir dans les domaines des INDH. Je crois que c'est l'INDH de Mauritanie. Je reviens aux normes habituelles. Vous avez 5 minutes pour présenter la déclaration au nom de la Mauritanie. Ensuite, je donnerai la parole à une organisation intergouvernementale et enfin, on terminera par une organisation de la société civile pour terminer la journée parce qu'il se fait tard maintenant. Les délégations doivent rentrer. INDH Mauritanie, vous avez la parole. Merci beaucoup. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. السيد الرئيس، السادة ممثلين الحكومات، السادة السفراء، السادة رؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، السادة ممثلين المجتمع المدني، أيها الحضور، أتشرف بأن أحضر معكم اليوم باسم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا وقع الدورة 73 العادية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على مستوى قارتنا التي نفتخر بانتمائنا لها تاريخاً وجغرافياً، ونسعد بكوننا ترعرعنا فوق أرضها الخصبة وتحت سمائها الرحبة. أيها السادة والسيدات، تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا هيئة دستورية استشارية مكلفة بحماية وترقية حقوق الإنسان في البلد، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تبنت مقاربة تشاركية تسعى إلى جعل حماية وترقية حقوق الإنسان مسؤولية الجميع، وذلك عبر نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان على كافة المستويات، وكذلك الانفتاح على جميع الفاعلين المحليين والدوليين في هذا المجال. وهكذا استطاعت اللجنة أن تحقق على أرض الواقع جملة من المكاسب التي يمكننا أن نخلصها لكم في النقاط التالية: الانفتاح على جميع الفاعلين المحليين والدوليين العاملين في مجال حقوق الإنسان من أجل الوصول لرؤية مشتركة تضمن حماية الحقوق وترقيتها من خلال عقد اجتماعات شهرية مع منظمات المجتمع المدني من أجل تبادل الآراء حول وضعية حقوق الإنسان في البلد. إصدار مجموعة من المنشورات والمطويات المتخصصة تتضمن القوانين والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان. تقريب خدمة آلية الشكايات وتعميمها على كافة ولايات الوطن، حيث وضعت اللجنة خطاً أخضر مفتوحاً طوال الوقت لاستقبال الشكايات. تسير قوافل تحسيس حول القوانين المجرمة للعبودية واستقلال البشر جابت مختلف أنحاء الوطن. تنظيم زيارات مكثفة لجميع السجون الموجودة على كامل التراب الوطني مكنتها من الاطلاع المباشر على وقائع هذه المؤسسات وعلى ظروف السجناء فيها، سبيلاً إلى تطوير خدماتها وتحسين ظروف نزلائها وتسريع إجراءات التقاضي بالتنسيق والتعاون مع الجهات الوصية. تنظيم ورشات تكوينية حول مختلف المواضيع ذات الصلة باختصاص اللجنة تستهدف الفاعلين في مجال العدالة من قضاة ومحامين وضباط شرطة قضائية، وكذلك ناشطين في المجتمع المدني في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. هذا قيد من فيض المكاسب التي حققتها اللجنة مؤخراً أردت أن أطلعكم عليها في مؤتمركم الموقر هذا، ولا يفوتني
في مداخلتي هذه إلا أن أنوه بجو الانفتاح والتعاون والتعاطي الإيجابي الذي نتلقاه من الحكومة الموريتانية أثناء تأديتنا لمهامنا، وكذلك أثمن باسم لجنتنا الجهود الكبيرة التي تبذلها المفوضية، أي مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، حيث أطلقت مؤخرا أي قبل أيام قليلة قافلة تحسيسية حول التشريعات الوطنية المناهضة للإتجار بالبشر والاسترقاق والتمييز والتعذيب. سيداتي سادتي، إن لجنتنا على قناعة ثابتة بأن مسألة حقوق الإنسان هي مسؤولية الجميع، ولن نستطيع تحقيق ما نطمح له من أهداف نبيلة في هذا المجال إلا إذا أدركنا أن الوقاية من انتهاك هذه الحقوق يتطلب منا ترسيخها كثقافة عامة يعيها المواطن مهما كان بسيطا، ويحترمها المسؤول مهما كان ساميا. بذلك وحده نحقق العلاج المستديم للقضايا الحقوقية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir surtout respecté le temps. Et nous avons pris bonne note de tous les éléments que vous avez soumis à la Commission. Je vais passer maintenant la parole à une institution, un mécanisme spécial des Nations Unies. Il s'agit de la déclaration qui doit être faite au nom des United Nations High Human Rights Commissioner for Human Rights, mais ça sera le mécanisme spécial de fonds, United Nations Funds for Victims of Torture. C'est une déclaration qui doit être faite au nom de son président, Laurence Muruge-Mouté, qui était vice-président à la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples. Mais je sais que la déclaration doit être faite par Anna Foster, qui est là, par Madame, on m'a dit que vous étiez déjà parti, par Madame Awa Baldé. Vous avez 5 minutes maximum pour faire cette déclaration, et puis je vais appeler une ONG qui est sur le départ aussi, comme ça on termine, on aura touché à toutes les listes, le reste on verra demain. Vous avez la parole pour 5 minutes. Thank you. Thank you, Mr. Chairperson. My name is Awa Balde, and I'm here to deliver the statement on behalf of Mr. Lawrence Mute, Chairperson of the United Nations Board of Trustees of the Voluntary Fund for Victims of Torture. Honorable Chairperson, Honorable Commissioners, distinguished delegates, ladies and gentlemen, the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture welcomes the opportunity to speak about human rights situation in Africa at its 73rd Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights. Today, I address you within the established framework between the Office of the High Commissioner for Human Rights and the African Commission on Human and People's Rights to cooperate and collaborate in areas of common interest. The Trust Fund for Victims of Torture was established by the United Nations General Assembly in '82 to assist civil society organizations providing humanitarian, legal, and financial assistance to survivors of torture. For 40 years, the fund has channeled grants to civil society organizations providing direct assistance to survivors, as well as emergency grants and capacity building grants. Organizations supported by the fund deliver medical, psychological, legal, social, and other services, filling a niche of direct relief for people subject to the gravest forms of torture and their family members. In 2022, the fund is supporting 32 projects in Africa in 18 countries for the benefit of over 13,000 survivors.
For 2023, the Board of Trustees has just approved the allocation of 40 grants to African civil society organizations for a total of nearly $2 million, benefiting 17,000 survivors of torture in 22 African countries. The fund is supporting projects offering psychological, medical, and legal assistance to refugees, people subject to torture in ongoing conflict situations, initiatives addressing mass crimes and crimes against humanity, persons in pretrial or custodial detention, and persons with albinism. The fund's mandate complements the African Charter on People and Human Rights, which in its Article 5 underlined that torture negates the dignity inherent in all human beings. The assistant civil society organization provide to survivors of torture yield results that benefits not only the individuals whose rights were violated, but also societies at large in the long term. In this regard, and speaking about human rights situation on the continent, the fund calls on states to protect civic space to strengthen the social contract. The fund urges the African Commission on Human and People's Rights to use its mandates and good offices to ensure that civil society organizations do not face intimidation and reprisal on account of their work in support of survivors of torture. The fund also calls on states parties to abide by their commitment to the African Charter by upholding the prohibition of torture and strengthening the foundations of justice. That, indeed, is the reason why the fund supports civil society organizations to undertake strategic litigation in this area. That, too, is the reason why grantees of the fund provide victim-centered targeted services to people in vulnerable situations, such as victims of intersectional discrimination, including minority, indigenous peoples, and peoples living in remote areas. The fund had the opportunity during the NGO forum to organize a side event titled Aiding Survivors of Torture and Contemporary Forms of Slavery in Africa, with the participation of grantees from a number of countries. This side event informed African civil society organizations about the fund and invited them to apply for the next cycle for application, which call will be open from 15th of January to 1st of March 2023. As I conclude, let me say that the fund raises its resources from voluntary contributions mostly made by states. The needs of victims of torture are more acute than ever, in particular in countries affected by humanitarian and human rights crises. Hence, I urge state parties to the African Merci. Merci beaucoup. Concluez. 1 minute, 30 secondes. Yes, I'm about to finish. I urge state parties to the African Charter to continue to facilitate the role of civil society organizations in assisting survivors of torture and human rights violations, including by considering providing political support to the fund by joining its groups of friends. I thank you, Mr. Chairperson. Merci beaucoup. Nous allons appeler la dernière association de la société civile, l'Association mauritanienne des droits de l'homme de Fatoumata Mbaye. Est-ce qu'il est là? De devoir présenter sa déclaration. Pour les autres, nous allons continuer avec la liste et demain, nous tenons vraiment à nous en excuser. Le temps est très limité et tout le monde souhaite prendre la parole. Madame, vous avez 5 minutes pour présenter la déclaration. Venez ici, là où il y avait le Niger. Le micro est bon. Le premier ici. Ici ou là-bas. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le membre, l'honorable commissaire, honorable délégué. J'ai l'honneur et le plaisir de m'adresser à votre honorable Assemblée, aujourd'hui au nom du réseau maghrébin contre la peine de mort et
de Ensemble contre la peine de mort. La Ligue algérienne de défense des droits humains, la coalition marocaine contre la peine de mort, l'association mauritanienne des droits de l'homme, la coalition tunisienne contre la peine de mort et Ensemble contre la peine de mort appellent la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à renforcer le dialogue avec les États du Maghreb en vue de l'abolition de la peine de mort. Les États du Maghreb sont engagés à la mise en œuvre de plusieurs conventions internationales qui prévoient notamment le respect du droit à la vie, l'interdiction de toute forme de torture et traitement inhumain, cruel et dégradant. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose à son article 4 que tout être humain a droit à l'intégrité physique et morale. Dans son observation générale numéro 3 sur l'article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Commission rappelait que le droit international exige que les États qui n'ont pas encore aboli la peine de mort adoptent des mesures dans ce sens. Elle rappelait aussi que les États qui observent un moratoire sur la peine de mort doivent adopter des mesures pour formaliser l'abolition dans leur législation. Outre l'arrêt des exécutions, un moratoire complet sur la peine de mort couvrirait également les condamnations, les procureurs s'abstenant de requérir à la peine de mort ou les juges choisissant de ne pas l'appliquer. L'Algérie et la Tunisie votent depuis plusieurs années en faveur de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies appelant à un moratoire universel sur l'application de la peine de mort, mais la Mauritanie et le Maroc s'en abstiennent. L'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie n'ont pas exécuté depuis plus de 30 ans. En dépit de ce moratoire de fait, dans ces États, des condamnations à mort continuent d'être prononcées. En effet, en 2021, au moins il y a 9 condamnations en Algérie, 10 condamnations au Maroc, 60 en Mauritanie et 36 en Tunisie. Dans ces pays, un moratoire de fait, les personnes condamnées à mort sont victimes de plusieurs formes de violation des droits de l'homme. La jurisprudence internationale considère que le risque d'être exécuté du jour au lendemain et l'attente d'une mort annoncée peuvent être considérées en elles-mêmes comme une forme de torture. Ceci est d'autant plus vrai dans les pays en moratoire de fait dans lesquels l'attente revêt un caractère indéfini. Alors que cette année, les États seront à nouveau appelés à voter en faveur de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies appelant à l'instauration d'un moratoire universel sur l'application de la peine de mort, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, l'Association mauritanienne des droits de l'homme, la coalition marocaine contre la peine de mort et la coalition tunisienne contre la peine de mort et Ensemble contre la peine de mort appellent les États du Maghreb à abolir la peine de mort pour tous les crimes, à favoriser l'instauration d'un dialogue national, à garantir le respect des droits des détenus, y compris des détenus condamnés à mort, et à commuer les condamnations, à voter en faveur de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies appelant à un moratoire universel sur l'application de la peine de mort en décembre 2022, à ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, et à soutenir enfin l'adoption du projet de protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant sur l'abolition de la peine de mort. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Ceci met fin au point 3 sur la situation des droits de l'homme sur le continent. Une nouvelle liste mise à jour sera disponible demain et nous pourrons continuer avec ce point. Nous tenons à nous excuser auprès des délégations étatiques, des INDH ou des organisations de la société civile ou organisations intergouvernementales qui n'ont pas pu prendre la parole aujourd'hui. C'est une demi-journée et en une demi-journée, on ne peut pas tout faire. Pour terminer, je vais passer la parole et le panel que nous devions avoir tout à l'heure sera reporté à demain. On va repousser les autres panels un peu plus loin, parce que ce panel va avoir lieu demain comme il était déjà sous le programme, mais c'est parce que les choses ont été bouleversées que nous n'avons pas pu faire la magie et tout faire rentrer dans le laps de temps qui était limité. Je vais passer la parole à Madame la secrétaire exécutive pour les derniers communiqués de la journée. Madame, vous avez la parole. Thank you, Honorable Chair. I'd like first to announce the agenda for tomorrow. It's as set out in on the website of the Commission with
a small adjustment on account of the items that, the one item that was not dealt with today. So the program for tomorrow begins with the consideration of the state's periodic report of Côte d'Ivoire at 9 a.m. It will run until 11. Thereafter, there will be a coffee break from 11 to 11:15. After the break, we continue further with the same report, examination of the periodic state report of Côte d'Ivoire until 1 o'clock. At 1 o'clock or 1300 hours, there will be a lunch break for 1.5 hours until 14:30. After lunch at 14:30, we will host the panel, the launch of the general comments on regulating private actors in the provision of social services. That was slated for today but not accommodated on account of time. This panel will run from 14:30 to 15:30. At 15:30, we will take relationship and cooperation with national human rights institutions and non-governmental institutions, where 6 applications for observer status of NGOs will be considered. At 1500 hours, we will have a session on continued session on human rights situation in Africa. And this will bring us to the end of the day. We'll accommodate as many requests to take the floor as possible, beginning with member states or state parties. There are a few announcements for the day. The first announcement is that there's a pause cafe or refreshments, as usual, available in the banquet halls, the 2 banquet halls on the ground floor for commissioners and VIP guests, and in the banquet hall on the 1st floor for all other delegates. The second announcement is that the government of the Gambia, on the occasion of the 73rd Ordinary Session of the African Commission, wishes to invite delegates and participants to a reception tomorrow evening, 24th of October. The venue is International Conference Center here at 6 p.m. or immediately after the session. The reception will be hosted by the Honorable Attorney General and Minister of Justice of the Republic of the Gambia on behalf of the government. That's for tomorrow. The third announcement is that immediately after this session, here in the same main hall, there will be a side meeting, which is the launch of the study on human rights violations of intersex persons in Africa. It's here in this hall. The next item or announcement is to indicate there have been a few NGOs that have indicated that they have questions regarding the processing of their applications for observer status. So I'd like those NGOs to approach me after this session so that I can refer them to the relevant focal person to receive updates on your applications. This will be all, Honorable Chair. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire exécutive. Nous déclarons donc close la journée, la session d'aujourd'hui, et nous invitons tous les participants à nous retrouver demain ici à 9h. Bonne soirée.